Welcome everyone. Καλώς ήρθατε. Welcome to the seventh session of the conference Smyrna as a Symbol. This panel will be in Greek, so for those of you who would like to follow the speeches, the talks, please use the earphones. I will switch to Greek now. Καλώς ήρθατε στην Έβδομη συνεδρία. Λόγω καθυστέρησης ξεκινάω αμέσως και καλωσορίζω τον κύριο Δημήτριο Φεγγομύτη, υποψήφιο διδάκτορα στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης, η ομιλία του οποίου είναι η πρώτη μαζική αντίδραση στην ελληνική απόβαση στη Σμύρνη, όπως εκδηλώθηκε εκ μέρους του πεζογράφου Halide Edip Adıvar στην πλατεία Σουλτάν Αχμέτ της Κωνσταντινούπολης. Right? And in English, the title is The First Mass Reaction to the Greek Military Occupation of Smyrna, the author of Halide Edip Adıvar and the speech she delivered on Sultan Ahmet Square in Istanbul. Before we begin, I would like to please the speakers to keep the 20-minute limit, because as we are late as it is anyway. Okay. Παρακαλώ, κύριε Φεγγομύτη, ο λόγος εσάς.
Ευχαριστούμε πολύ κύριε Φεγγομύτη που κρατήσατε και το χρόνο. Η επόμενη ομιλήτρια είναι η κυρία Ειρήνη Καμπερίδου, καθηγήτρια στο Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, που εξειδικεύεται στην κοινωνιολογία, αν δεν κάνω λάθος, του φύλου και του αθλητισμού. Η ομιλία της έχει τίτλο «Οι μαρτυρίες μιας Γαλλίδας εθελόντριας στην προκυμαία της Σμύρνης. Το τέλος ενός πολιτισμού ή ο θάνατος της Σμύρνης». Testimonies of a French female volunteer on the Smyrna, the end of a civilization or the death of Smyrna. Ο λόγος είναι δικό σας. 20 λεπτάκια. Ευχαριστώ πολύ. Εντάξει. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα σας. Είναι χαρά μου και τιμή μου να συμμετέχω στο συνέδριο του Τμήματος Τουρκικών Σπουδών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την Οργανωτική και την Επιστημονική Επιτροπή. Η μελέτη μου σήμερα αυτή επικεντρώνεται στις μαρτυρίες μιας Γαλλίδας εθελόντριας στην προκυμαία της Σμύρνης, που δημοσιεύει ως Madame Αντωνιαντής στο έργο που βλέπετε στο κέντρο της διαφάνειας με τίτλο «La fin d'une civilisation ou la mort de Smyrne». Αυτή η Γαλλίδα εθελόντρια προσέφερε τις υπηρεσίες της σε 5 νοσοκομεία της Σμύρνης. Αποκαλυπτικές είναι και οι μαρτυρίες των Αμερικανίδων που βλέπετε στη διαφάνεια, των 2 γιατρών, την Esther Paul Lovejoy και την Olga Stansny, και της εκπαιδευτικού Minnie Bell Mills, της διευθύντριας του Αμερικάνικου Κολεγίου Θηλαίων, συγκεκριμένα είναι the Dean ήταν, of the American Collegiate Institute for Girls στη Σμύρνη, η οποία έζησε 25 χρόνια στη Σμύρνη και υπήρξε και εκείνη αυτόπτης μάρτυρης της πυρπόλησης της Σμύρνης από το κεμαλικό καθεστώς. Η σφαγή της Σμύρνης, η πυρπόληση της πόλης, δεν ήταν αποτέλεσμα μιας ξαφνικής, απροσδόκητης πολιτικής του 20ου αιώνα, αρχές 20ου αιώνα. Αυτό τεκμηριώνεται από τις μαρτυρίες μεγάλου αριθμού δυτικών περιηγητριών, κυρίως τον 19ο αιώνα, οι οποίες έζησαν, εργάστηκαν ή επισκέφτηκαν διάφορες περιοχές της Οθωμανικής επικράτειας και όχι μόνο τη Σμύρνη. Τα έργα, τα ταξιδιωτικά χρονικά, τα προσωπικά ημερολόγια και οι επιστολές των δυτικών περιηγητριών του 17ου, 18ου και 19ου αιώνα, που δεν έχουν δει το φως της δημοσιότητας σε σύγκριση με εκείνα των περιηγητών, μας προσφέρουν ένα ανεξερεύνητο υλικό και μια γυναικεία οπτική και προσέγγιση της οσμανικής πραγματικότητας. Η έρευνά μου βασίστηκε σε πρωτότυπο αρχαιακό υλικό. Τεκμηριώνει ότι χιλιάδες γυναίκες ταξίδευαν και έγραφαν, Αγγλίδες, Γαλλίδες, Γερμανίδες, Σουηδέζες, Ελβετίδες, Αυστριακές και Αμερικανίδες, οι οποίες περιηγήθηκαν, εξερεύνησαν, φιλοξενήθηκαν, έζησαν ως μόνιμοι κάτοικοι, υπηρέτησαν ή εργάστηκαν ως εθελόντριες, ως ιεραπόστολοι, ως εκπαιδευτικοί, ως νοσοκόμες, ως ζωγράφοι, ως γκουβερνάντες και άλλα, σε περιοχές που εθεωρούντο κατά τις μαρτυρίες τους βάρβαρες και επικίνδυνες για το γυναικείο φύλο, όπως η Μικρά Ασία, ο Πόντος, η Κύπρος και άλλες περιοχές. Σε αυτό το σημείο οφείλω να υπογραμμίσω εδώ ότι οι περιηγήτριες, ειδικά εκείνες του 19ου αιώνα, στη Μικρά Ασία και το Πόντο, χρησιμοποιούν όρους και φράσεις όπως terrorism, τρομοκρατία, τρόμος, βιασμός, μαζικές σφαγές, υποδούλωση, δουλεία, αφανισμός, θάνατος, λαιλασίες, μαζικές σφαγές, το λουτρό αίματος, το φρικτό ανθρωποκυνηγητό κτλ. Ενδεικτικά αναφέρω το έργο της Αγγλίδας Dorina L. Neave που βλέπετε στη διαφάνεια με τίτλο «26 χρόνια στο Βόσπορο», η οποία περιγράφει την τρίμερη σφαγή των Αρμενίων, αποκλειστικά των Αρμενίων, που ξεκίνησε στη Κωνσταντινούπολη στις 26 Αυγούστου
του 1896, την ημέρα των γενεθλίων της περιηγήτριας. Δηλαδή, μαθαίνουμε στο βιβλίο της για μια μικρού μεγέθους εθνοκάθαρση, μια γενοκτονία καθώς και μια προαναγγελία των γεγονότων που θα ακολουθούσαν. Το 1896 γράφει, όλοι οι δρόμοι στη Κωνσταντινούπολη, το Γαλατά, το Πέραν, το Σταμπούλ, το Κανδύλι, τη Θεράπεια και αλλού ήταν βουτυγμένοι στο αίμα και γεμάτοι νεκρούς. Άντρες, γυναίκες και παιδιά, όλοι οι Αρμένοι, είχαν δολοφονηθεί κατά χιλιάδες. Η Ντορίνα Ελνίβ περιγράφει τους εμπρισμούς και τις λαιλασίες στις οικίες των Αρμενίων, τις οποίες είχαν σημαδευτεί με το σχήμα του Σταυρού, έτσι ώστε να εντοπιστούν από τον τουρκικό όχλο. Η Νίβ και η οικογένειά της έκρυβαν τα μέλη της αρμένικης μυστικής εταιρείας Hedjçak στο σπίτι τους κατά τη διάρκεια των σφαγών και βοήθησαν ορισμένους να δραπετεύσουν. Για πολλά χρόνια, τονίζει, υπήρχαν μεγάλες αναταραχές στην Μικρά Ασία μεταξύ τους Τούρκους και τους χριστιανούς υπηκόους. Κανένας όμως δεν πίστευε ότι οι σφαγές και οι βιοπραγίες που διαδραματίζονταν κατά των χριστιανών στο εσωτερικό της Μικράς Ασίας θα έφεραν και στην Κωνσταντινούπολη το 1896. Ως αυτόπτης μάρτης των βιοπραγιών, χρησιμοποιεί κατ' επανάληψη τους όρους τρομοκρατία και τρόμος. Εδώ συναντάμε για πρώτη φορά στα έργα των περιηγητριών τον όρο τρομοκρατία. Σύμφωνα με τη μαρτυρία της, όπου έβλεπαν Αρμένιους τους κυνηγούσαν. Τους κυνηγούσαν μέσα στα σπίτια, επάνω στις στέγες και τους σκότωναν. Τους σκότωναν στις εκκλησίες όπου κρύβονταν για να σωθούν. Τα θύματα τους έπεφταν κάτω και εκείνοι τους άφηναν να πεθάνουν, αιμορραγώντας τα χαντάκια των δρόμων. Μέχρι που καρότσια που ήταν γεμάτα με νεκρούς και με άλλους ετοιμοθάνατους χριστιανούς, τους μετέφεραν με απερίγραπτη ιδιότητα και τους πέταγαν στη θάλασσα του Μαρμαρά. Οι διαμαρτυρίες των μεγάλων δυνάμεων ήταν άκαρτες και ζούσαμε σε μια κατάσταση αδιάκοπης τρομοκρατίας. Εδώ οφείλω να αναφέρω ότι τα έργα των δυτικών περιηγητριών που επικεντρώνονται στους διωγμούς, τις γενοκτονίες, την μικρασιάτικη καταστροφή δεν έχουν δει το φως της δημοσιότητας σε σύγκριση με εκείνα των περιηγητών. Όσον αφορά στη Σμύρνη, μεγάλος αριθμός δυτικών περιηγητριών έζησαν, εργάστηκαν, επισκέφτηκαν ή πέρασαν από τη Σμύρνη, ειδικά τον 19ο αιώνα. Στο διάστημα δηλαδή 1816 με 1895. Ενδεικτικά βλέπετε ορισμένες στη διαφάνεια. Όσον αφορά στις περιγραφές αυτών των δυτικών περιηγητριών, επισημαίνεται ο κοσμοπολίτικος και ο πολυπολιτισμικός χαρακτήρας της Σμύρνης, εκθιάζεται η ευμάρεια και το εμπορικό πνεύμα των Ελλήνων, των Αρμενίων και των Εβραίων, περιγράφουν τα χαρέμια, τα γυναικεία λουτρά, τα γυναικεία επαγγέλματα, τα παζάρια, το εμπόριο του καφέ, το φορολογικό σύστημα, τις θρησκευτικές συγκρούσεις και το σκλαβοπάζαρο, όπου διαπιστώνουν ότι επουλούνται γυναίκες διαφόρων εθνικοτήτων. Επισημαίνεται ότι η πλειονότητα των γυναικών στο σκλαβοπάζαρο της Σμύρνης το 1816 και το 1822 ήταν Ελληνίδες, ορισμένες από τις οποίες είχαν προσφερθεί ως δώρα στο Σουλτάνο Μαχμούτ τον δεύτερο. Οι περιηγήτριες εξετάζουν, αναφέρονται στις θρησκείες των διαφόρων εθνικοτήτων που συνυπήρχαν, στις γλώσσες που μιλούνταν, αναφέρουν αραβικά, περσικά, τουρκικά, ελληνικά, αρμενικά, εβραϊκά, γαλλικά, αγγλικά και ιταλικά. Μαθαίνουμε επίσης για την εκτέλεση 3 Ελλήνων της Σμύρνης το έτος 1819. Σύμφωνα με την αναφορά, αμέσως μετά τον αποκεφαλισμό τους, οι Τούρκοι έριξαν νερό στο λαιμό των νεκρών, έτσι ώστε να μην μπορέσουν οι Έλληνες που παρακολούθησαν την εκτέλεση να βουτήξουν τα μαντήλια τους μέσα στο αίμα των νεκρών και να τους ανακηρύξουν αγίους. Για 3 μέρες εκτέθηκαν στο κοινό με τα κεφάλια τους τοποθετημένα ανάμεσα στα πόδια τους και με το στήθος και το στομάχι τους προς το έδαφος. Περιηγήτριες όπως η Miss Felicia Σκηνή και η Elizabeth Mary Grosvenor, the Marchioness of Westminster, επεξεργάζονται το θέμα του εκφοβισμού του ελληνικού στοιχείου με αναφορές στην βίαιη εκτέλεση του Πατριάρχη Γρηγορίου το έτος 1821 στην Κωνσταντινούπολη. Η Miss Felicia Σκηνή, έτσι υπογράφει τα βιβλία της,
Πήγε στη Σμύρνη το έτος 1845, την οποία περιγράφει ως η βασίλισσα της Ανατολής, the Queen of the East, και Σμύρνη, η πύλη της Ανατολής. Στη Σμύρνη επικεντρώνει την προσοχή της στις γυναίκες, για παράδειγμα, αποκαλεί τις Τουρκάλες ζωντανές μούμιες, εξαιτίας του Γιασμάκη και του Φερετζέ, ενώ τονίζει ότι οι Ελληνίδες ήταν εξαιρετικά όμορφες γυναίκες, επισκέφτηκε τα τζαμιά, προκαλώντας την οργή των μουσουλμάνων, όπως μας πληροφορεί η ίδια, επισκέφτηκε ένα διάσημο δερβίσι. Επίσης γράφει «Συγκλονίστηκα από την ελληνική γλώσσα που μιλούσαν στη Σμύρνη. Τη θεώρησε άθλια και πολύ φτωχή, γεμάτο τουρκικές και ιταλικές λέξεις και όρους. Επίσης σοκαρίστηκε που είδε τους Σμυρναίους να ψυχαγωγούνται κοντά στα νεκροταφεία». Μας πληροφορεί ακόμα ότι ένας μεγάλος αριθμός ιεραποστόλων έχουν εγκατασταθεί στη Σμύρνη, όπως και σε ολόκληρη την Τουρκία. Η Αμερικανίδα από τη Νέα Υόρκη, η Sarah Rogers Haidt, η πρώτη Αμερικανίδα που δημοσίευσε ταξιδιωτικό βιβλίο για την Ελλάδα. Επισκέφθηκε και τη Σμύρνη το 1836 και περιγράφει τις γυναίκες της Σμύρνης, την ενδυμασία τους και τα γυναικεία επαγγέλματα. Γενικά επικεντρώνονται στις γυναίκες. Περιγράφει τη Σμύρνη ως γενέτειρα του Ομήρου και με μοναδικό μείγμα εθνών. Επίσης δημοσίευσε και δεύτερο ταξιδιωτικό βιβλίο με το ψευδόνυμο Mrs. Cromwell. Εδώ συμπεριλαμβάνει και πληροφορίες για το σύστημα της καραντίνας στη Σμύρνη και στη Κωνσταντινούπολη, κάτι που τονίζει αγνοούν οι Αμερικανοί. Είναι η μόνη που περιγράφει την προστατευτική στολή σώματος καραντίνας, δηλαδή τις κάπες από λαδωμένο ύφασμα που υποχρεώθηκε να φορέσει. Περιγράφει επίσης και ένα μηχάνημα αποστήρωσης, ένα purification machine το περιγράφει, μέσα στο οποίο την τοποθέτησαν όταν έφτασε στη Σμύρνη εξαιτίας της πανούκλας και της ευλογιάς. Τον Ιούνιο του 1841 η Elizabeth Mary Grosvenor, μετά από μια περιήγηση στην Έφεσο, πήγε και στη Σμύρνη, όπου είδε, όπως τονίζει, ένα ύποπτο σκάφος αγκυροβολημένο κοντά τους, το οποίο είχε επιστρέψει από την Μπαρμπαριά με 300 σκλάβους για να τους πουλήσουν και μετά να ξεκινήσουν την επόμενη μέρα για την Κρήτη, για να προμηθευτούν κι άλλους σκλάβους από την Κρήτη, στην εξέγερση των Κρητικών κατά των Τούρκων. Ακόμα και την εποχή του Κρημαϊκού πολέμου, περιηγήτριες πήγαν στη Σμύρνη, όπως οι Αγγλίδες, η Marian Young, η Lady Hornby και πάρα πολλές άλλες. Στη συνέχεια χρονολογικά η Αγγλίδα Mrs. Bailey, που ταξίδευε με το σκάφος τους και γράφει στο βιβλίο της με τίτλο A Sail to Smyrna. Και τέλος η Γαλλίδα Madame la Comtesse Turquette de la Boisserie, η οποία κατά τη διάρκεια της παραμονής της στη Σμύρνη έκανε ορειβασία, ανάβαση στο όρος Πάγος, και μας πληροφορεί ότι οι δυτικοί που επισκέπτονταν αυτό το τουρκικό χωριό δέχονταν επιθέσεις από τους ντόπιους. Λοιπόν, ακολουθώντας γενικότερα τις γυναικείες μαρτυρίες του 19ου αιώνα στην Οθωμανική επικράτεια, διαπιστώνουμε τον εκρηκτικό και ανεξέλεγκτο τρόπο που εκδηλώνονταν τα φαινόμενα βίας και κοινωνικού ρατσισμού. Αναπόφευκτα αποκαλυπτικές είναι στη συνέχεια και οι γυναικείες μαρτυρίες των αρχών του 20ου αιώνα, όπως της Γαλλίδας εθελόντριας Madame Jean Antonia Dys, η οποία περιγράφοντας το πανικόβλητο πλήθος στην Προκυμαία, φανερά συγκλονισμένη, υπογραμμίζει «Και να ζούσα 1000 χρόνια, τέτοιες εικόνες δεν θα ξανάβλεπα. Τόσες μάζες ανθρώπινες συμπιεσμένες. Αυτούς τους πολίτες που μη μπορώντας να διαφύγουν, ξερίζωναν τα μαλλιά τους, ουρλιάζοντας απελπισμένα. Δέματα, μπογαλάκια με ρούχα, όλα τούτα ανακατεμένα φίρδιν μίγδιν, ένα χάος. Σε λίγες ώρες οι Τούρκοι θα φτάσουν στην Προκυμαία, ποδοπατώντας, σφαγιάζοντας και λούζοντας το αίμα αυτούς τους καταδικασμένους χριστιανούς, συνεχίζοντας έτσι την τακτική της εξόντωσης που ξεκίνησαν τόσους αιώνες πριν. Η Γαλλίδα εθελόντρια που επιβιβάστηκε στο πλωτό νοσοκομείο Αμφιτρίτη, ενώ το πανικόβλητο πλήθος εκλιπαρούσε να μπει σε οποιοδήποτε πλεούμενο, γράφει ότι με την πόλη αγκαλιασμένη από τις φλόγες, ο καπετάνιος αποφάσισε να αναχωρήσει και ξεκίνησε την Αμφιτρίτη φωνάζοντας ότι έχουν επιβιβαστεί ήδη 900 άτομα, ενώ η χωρητικότητα είναι μόνο για 200.
Στο έργο της, η Μαντάμ Ζωάν Αντωνιάδης μας πληροφορεί επίσης ότι προσέφερε τις υπηρεσίες της στα νοσοκομεία της Σμύρνης ως εθελόντρια για την φροντίδα των στρατιωτών που τραυματίστηκαν στο μέτωπο, τους οποίους φρόντιζε και παρηγορούσε. Υπογραμμίζει επίσης ότι για πάρα πολλά χρόνια πολλές οικογένειες έφταναν από τα βάθη της Μικράς Ασίας για να γλιτώσουν από την κτηνοδεία των Τούρκων. Εγκατέλειπαν τα χωριά τους, τα σπίτια τους, τις περιουσίες τους και όπως απεδείχθη από τα γεγονότα που ακολούθησαν, είχαν δίκιο που έφυγαν. Επίσης γράφει, την εποχή εκείνη η τουρκική επιθετικότητα ήταν θηριώδης και μεγάλος αριθμός τραυματιών είχαν αρχίσει να φτάνουν από το μέτωπο. Ήταν τόσο μεγάλος ο αριθμός των στρατιωτών που δόθηκε εντολή να μετατραπεί το ελληνικό παρθεναγωγείο σε νοσοκομείο αμέσως και είναι σε αυτό το νοσοκομείο το 5ο κατά σειρά που πρέπει να έρχομαι τακτικά. Όπως επισημαίνει, σε αυτή την απερίγραπτη σύγχυση που επικρατούσε τόσες ημέρες, τώρα είχε προσθεθεί και η φρίκη της πυρκαγιάς, που κατάπινε τα πάντα στο πέρασμά της. Η μακριά προκυμαία της Σμύρνης ήταν ασφιχτικά γεμάτη με ένα πανικόβλητο πλήθος. Να φύγουν με οποιοδήποτε κόστος, με κάθε τρόπο ήταν η μόνη τους επιθυμία. Η θλίψη επικρατούσε παντού. Βλέποντας ότι δεν μπορούσαν να φύγουν, οι ηλικιωμένοι, οι γυναίκες και τα παιδιά συγκεντρώθηκαν κατά εκατοντάδες στις εκκλησίες. Επιτέλους φεύγαμε. Μα τι έξοδος από το νοσοκομείο μέχρι την προκυμαία. Αυτή η έξοδος μας φάνηκε ότι διήρκησε έναν αιώνα. Εικόνες τρόμου και φρίκης. Μαθαίνουμε ότι αρχικά έφτασαν στη Χαλκίδα και μετά από 2 μέρες ξεκίνησαν για την Αθήνα, γιατί όπως γράφει η Σμύρνη είχε γίνει πλέον τουρκική. Από την Αθήνα, γράφει, πέρασαν 7 μήνες από τότε και η Ελλάδα πλημμυρίζεται τώρα από χιλιάδες πρόσφυγες που ζητούν άσυλο. Η Σμύρνη εξαφανίστηκε κάτω από τα πυρά και το αιματηρό όργιο των θηρίων και το μαρτύριο των χριστιανών της Μικράς Ασίας. Η κοιτίδα του χριστιανισμού έγινε ο τάφος των πιστών που κοίτονται ακόμα τα λείψανα των δούλων του Θεού και στον αέρα υπάρχει ακόμα η δυσοσμία της σύψης. Για να μην καθυστερώ. Συγκλονιστικές και οι μαρτυρίες της Αμερικανίδας γιατρού Esther Clayson Paul Lovejoy, οι μαρτυρίες της σχετικά με την πυρκαγιά, καθώς και η προσφορά της, οι υπηρεσίες της ως διευθύντρια του American Women's Hospital Service μετά τη σφαγή, στο τεράστιο απολυμαντήριο της Μακρονήσου, όπου πήγαιναν οι επιζήσαντες της γενοκτονίας που είχαν γίνει πρόσφυγες, δηλαδή η Lovejoy παρήχε γιατρική, νοσοκομιακή, ανθρωπιστική βοήθεια και φροντίδα κατά τη διάρκεια της γενοκτονίας και ειδικά μετά. Και οι μαρτυρίες της δημοσιεύτηκαν στο έργο με τίτλο που βλέπετε στη διαφάνεια «Certain Samaritans». Όπως τονίζει, κατά τη διάρκεια της πυρκαγιάς, των φόνων, των κλοπών και των βιασμών, οι πανικόβλητοι άνθρωποι κατέφευγαν στο λιμάνι για να σωθούν και αρχικά επιβιβάζονταν σε πολεμικά πλοία. Αλλά όταν οι εκπρόσωποι διαφόρων κυβερνήσεων έλαβαν επίσημη εντολή να διατηρήσουν ουδετερότητα, αυτό σήμαινε ότι δεν μπορούσαν πλέον να βοηθήσουν αυτούς τους αθώους ανθρώπους χωρίς την επίσημη έγκριση των Τούρκων. Η ουδετερότητα, συνεχίζει, ήταν μια ξένη, άγνωστη και τρομερή, φρικτή λέξη για τους ανθρώπους στην προκυμαία. Ουδετερότητα σήμαινε ότι τα πολεμικά πλοία δεν θα δέχονταν άλλους επιβάτες. Σήμαινε ότι ήταν πλέον στο έλεος των ιστορικών εχθρών τους και θα υποστούν την οργή, τη σκλαβιά και το θάνατο. Τα χριστιανικά έθνη, τονίζει, με τις ενέργειες και τις αντιδράσεις τους δημιούργησαν τις συνθήκες που έκαναν αυτό το ολοκαύτωμα αναπόφευκτο. Η Minnie Bell Mills, η διευθύντρια του Αμερικάνικου Κολεγίου, μας πληροφορεί: πριν την πυρκαγιά έσφαζαν ανθρώπους και οι σφαγές συνεχίζονταν και κατά τη διάρκεια της νύχτας και κατά τη διάρκεια της πυρκαγιάς. Το Αμερικάνικο Κολέγιο είχε γίνει το καταφύγιο του προσωπικού των μαθητριών, καθώς και των 1.200 τρομοκρατημένων Σμυρναίων, όλες γυναίκες και παιδιά. Επίσης, οι Mills και οι δάσκαλοι και οι μαθήτριες έβλεπαν τους Τούρκους στρατιώτες και αξιωματικούς να ρίχνουν πετρέλαιο μέσα στα σπίτια που βρίσκονταν κοντά στο κολέγιο. Η μοίρα πολλών κοριτσιών, γράφει, είναι άγνωστη και μαθαίνουμε ότι έχουν απαχθεί από τους Τούρκους. Υποστηρίζει ότι η αλήθεια, η πραγματική κατάσταση στη Σμύρνη έχει διαστρεβλωθεί από τον αμερικανικό έντυπο τύπο. Οι βίαιες σφαγές των Τουρκών στρατιωτών και αξιωματικών
που πραγματοποιήθηκαν μπροστά στα μάτια των συμμάχων, αποτελεί μία από τις πιο εξευτελιστικές πραγματικότητες της σύγχρονης ιστορίας. Χιλιάδες άνθρωποι σφαγιάστηκαν και λαιλασίες και βιασμοί διαπράχθηκαν σε μαζική έκταση. Η Mills έφτασε στην Αθήνα στις 16 Σεπτεμβρίου και το επόμενο έτος ήταν η συνιδρύτρια του Junior College for Girls. Αργότερα το κολέγιο αυτό ονομάστηκε Pierce, the American College of Greece, και οι πρώτες μαθήτριες ήταν 89 προσφυγοπούλες από τη Σμύρνη, Ελληνίδες, Αρμένισσες και μία Αμερικανίδα. Μετά το ολοκαύτωμα της Σμύρνης και η Αμερικανίδα γιατρός, Olga Stasny, προσέφερε γιατρική φροντίδα μαζί με την Esther Lovejoy, στους επιζήσαντες της γενοκτονίας του Ελληνισμού, και στις αρχές του 1923 διορίστηκε διευθύντρια του προσφυγικού σταθμού καραντίνας της Μακρόνισσου και αντικατέστησε τη Lovejoy. Σύμφωνα με τη μαρτυρία της, μεταδοτικές ασθένειες όπως ο τύφος και η ευλογιά είχαν αναπτυχθεί σε διάφορα μέρη της Ελλάδος και η ελληνική κυβέρνηση αποφάσισε να σταματήσει τις αφίξεις των χριστιανών, που είχαν γίνει πρόσφυγες, λόγω έλλειψης εγκαταστάσεων, καραντίνας και απολύμανσης. Οπότε η ελληνική κυβέρνηση ζήτησε από το American Women's Hospitals να ιδρύσουν σταθμό καραντίνας στη Μακρόνισσο και έτσι τέθηκε σε λειτουργία ο σταθμός καραντίνας και απολύμανσης στη Μακρόνισσο. Μας πληροφορεί επίσης ότι η πλειονότητα των προσφύγων στη Μακρόνισσο ήταν γυναίκες, παιδιά και ηλικιωμένοι. Η Dr. Olga Stasny έμεινε στη Μακρόνισσο 5 μήνες και στο διάστημα αυτό συνολικά 12.295 πρόσφυγες μεταφέρθηκαν στο νησί και παρέμειναν εκεί από 1 έως 4 μήνες. Μαθαίνουμε επίσης ότι το American Women's Hospitals βραβεύτηκε με 3 μετάλλια για την προσφορά στη φροντίδα των επιζήσαντων της γενοκτονίας των Ελλήνων. Τελειώνοντας, κλείνοντας εδώ, οφείλω να επαναλάβω ότι τα έργα των δυτικών περιηγητριών που επικεντρώνονται στους διωγμούς, τις γενοκτονίες, στη μικρασιατική καταστροφή, δεν έχουν δει το φως της δημοσιότητας σε σύγκριση με εκείνα των περιηγητών και μας προσφέρουν ένα ανεξερεύνητο υλικό, ειδικά για το αποκαλούμενο στα αγγλικά Women's Agency, δηλαδή για το κοινωνικό έργο, τη κοινωνική δραστηριότητα, τη κοινωνική και πολιτική προσφορά των γυναικών. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ την καθηγήτρια κυρία Καμπερίδου για τις χρήσιμες πληροφορίες, όχι μόνο της Γαλλίδας εθελόντρες, αλλά και πολλών άλλων γυναικών. Και την ευχαριστούμε που τήρησε και το χρόνο. Η τελευταία ομιλήτρια του συγκεκριμένου πάνελ, η κυρία Ανθή Χοτζάκογλου, υποψήφια διδάκτορας στο Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, ειδική στο θέατρο σκιών, στον Καραγκιόζη. Ο τίτλος της ομιλίας της είναι «Η δράση Ελλήνων καραγκιόζοπαιχτών στη Σμύρνη κατά την περίοδο της Μικρασιατικής Εκστρατείας, ένα ανεξερεύνητο θεατρολογικό πεδίο». Και ο τίτλος στα αγγλικά «The Action of Greek Karagiozis Artists During the Asia Minor Campaign, an Unexplored Field of Theatrology». The floor is yours, όπως λέμε και στο χωριό μου. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα, ευχαριστώ πολύ. Ο επικαιροποιημένος τίτλος είναι «Η δραστηριότητα Ελλήνων στρατιωτών καραγκιόζοπαιχτών κατά τη διάρκεια της Μικρασιατικής Εκστρατείας στη Σμύρνη και τα περίχωρά της, μέσα από τον ελληνικό πολιτικό και στρατιωτικό τύπο, ένα ανεξερεύνητο θεατρολογικό πεδίο». Αν και το ελληνικό θέατρο σκιών με πρωταγωνιστή τον Καραγκιόζη έχει τις ρίζες του στο αντίστοιχο αραβικό και οθωμανικό θέαμα και γεννήθηκε από τις επιρροές που δέχτηκαν Έλληνες της Κωνσταντινούπολης, η πορεία του θεάματος σε Κωνσταντινούπολη, Σμύρνη και ευρύτερη Μικρά Ασία αποτελεί ένα πάζλ, θα λέγαμε, κατακαιρματισμένο, σχεδόν όσο και τα σχετικά αρχεία. Σήμερα στις απολεστήσεις ψηφίδες που συμπληρώνουν εν μέρη μαρτυρίες καραγκιόζοπαιχτών, ανθρώπων που έζησαν στον υποέρευνα χώρο σωζόμενου τύπου. Βασιζόμενοι στον τελευταίο, στον τύπο, θα επιχειρήσουμε μια ενδεικτική ανασύσταση της εποχής και αποτίμηση των δράσεων που εγγράφηκαν σε αυτήν.
Γνωρίζουμε πως η στρατιά Μικράς Ασίας, όπως βλέπουμε στο slides, διασκέδαζε με θέατρο, κινηματογράφο, αθλητικούς αγώνες, μουσική, χορό, αφήγηση παραμυθιών, ανάγνωση βιβλίων, τύπου και έκδοση εφημερίδων, αλληλογραφία με τους οικείους και αδελφές του στρατιώτη, αγροτικές ενασχολήσεις και ψάρεμα. Η συμβολή της Χαν σε κάποιες από τις παραπάνω ήταν καθοριστική. Τον Ιανουάριο του 1922, ο μεσολογγίτης Αναστάσιος Παπούλας, αρχηγός της στρατιάς Μικράς Ασίας για 1,5 περίπου έτος, δήλωνε για όσους κατατάγονταν στην εφημερίδα της Σμύρνης Κόσμο σε μια προσπάθεια επίδειξης κανονικότητας της ζωής του μετώπου. Μόνον διασκεδάσεις δεν έχουν μεγάλες, πάντως όμως ο απαραίτητος καραγκιόζης υπάρχει. Τα λόγια του αρχιστράτηγου επιβεβαιώνουν πολυάριθμα δημοσιεύματα εφημερίδων. Σε αυτό το πλαίσιο, η αθηναϊκή εφημερίδα Ελεύθερο Βήμα, τον Απρίλιο του 1922, σημειώνει: «Θέλετε να μάθετε πώς περάσαμε το Πάσχα εμείς μέσα από τα βάθη της Δυτικής Ασίας και 500 χιλιόμετρα πέραν της Ιωνικής ακτής στον κάμπο του Αφιών Καραχισάρ? Ριχνόμαστε όλοι στο φαγητό. Προπόσεις με γέλια και αστεισμούς. Στο τέλος στείνεται χορός ελληνικός, το βράδυ θέατρο και καραγκιόζης και τραγούδια και γλέντια». 2 μήνες αργότερα, στην αθηναϊκή εφημερίδα Εμπρός, διαβάζουμε: «Από ανώτερων αξιωματικών ελθόντα προχθές από το μέτωπον, μανθάνομεν ότι δεν υπάρχει στρατιωτικός σχηματισμός εκεί, ο οποίος να μην έχει τον καραγκιόζη του. Ο ανώτερος αξιωματικός ούτως υπολογίζει περισσότερους των 500 καραγκιόζιδων λειτουργούντων εις όλων των μέτωπων». Αναλυτικότερες πληροφορίες αντλούμε από το σμυρναϊκό τύπο. Στον κόσμο του 1919 επισημαίνεται πως οι παραστάσεις δίνονταν όχι στην πρώτη γραμμή, αλλά στα μετώπισθεν και τις προφυλακές. Σαν γυρίσομεν στην εφεδρεία, δηλαδή μερικά μέτρα πίσω από την πρώτη γραμμή, εκείνα ειδείς απολαύσεις. Οι στρατιώτες, εννοεί, μετέχουν των αγώνων και το πλέον ψυχαγωγικότερον βλέπουν λίγον καραγκιόζη και απολαμβάνουν θέατρο. Ο ψευδόνυμος αρθρογράφος Διαβάτης, στον κόσμο του 1922, προσθέτει: «Σήμερα ακούς 30 θίαση να παίζουν στο μέτωπο με επιτυχία, αν και αποτελούνται από ερασιτέχνας. Ο καραγκιόζης έχει καταστεί κοινός παντού. Με μία λέξη, το μέτωπο έχει γίνει μία απέραντη σκηνή». Σύμφωνα με ανταπόκριση στρατιώτη του Ιππικού στη σμυρναϊκή εφημερίδα Ο Συνάδελφος, καταντά να ξεχάσει κανείς ότι βρίσκεται στο μέτωπο. Το καφενείο, το θέατρο, ο καραγκιόζης και αρκετά άλλα μέσα διατίθενται προς τέψιν των στρατιωτών. Εγκατεστάθη θέατρον, εγκατεστάθη καραγκιόζης. Και τώρα οι υπείς διαλέγουν και παρίστανται σε όποιο θέαμα γουστάρουν. Το καλοκαίρι του 1920, ο Κώστας Μισαηλίδης, ανταποκριτής του κόσμου στο μικρασιατικό μέτωπο, σημειώνει: «Μπορεί απ' ένα ελληνικό σύνταγμα να λείπει ο συνταγματάρχης, να μην έχει στελέχη, να μην έχει μεταγωγικά, αλλά είναι αδύνατο να μην έχει τον καραγκιόζη του. Στην πλατεία του Αναρωτηρίου, ο υποδεκανεύς Γεωργίου έχει στημένη τη σκηνή του. 4 πάσαλοι, 1 τσουβάλι και 2 μέτρα άσπρο πανί. Για σκηνικά του, το απαραίτητο σαράι και το καλυβόσπιτο του αθάνατου τύπου του καραγκιόζη. Η πολιτική της ημέρας περνά από την ηρωνία του καραγκιόζη. Ο Μουσταφά Κεμάλ αιωνίως τρώγει ξύλο από τον Μπαρμπαγιώργο. Στις 9 αντράκτ κόβει την παράσταση στο πιο ενδιαφέρον σημείο και περιφέρει το δίσκο. Ο Γεωργίου δεν παίζει για τους παράδες, παίζει για το κέφι του. Εψέ την παράσταση τη διέκοψε η άφηξη ενός κάρου γεμάτου από σαμάρια. Ο Γεωργίου διακόπτει την παράσταση και τρέχει προς το κάρο. Τι έπαθε και το κόψε στη μέση, ρωτώ. Είναι ο επί της παραλαβής των σαγμάτων. Σε λίγο, αφού τελείωσε τη δουλειά του, γύρισε, μπήκε στη σκηνή και δικαιολογήθηκε δια του καραγκιόζη. Πού ήσουν να βρει καραγκιόζη, τον ρωτάω ο Σιορνιόνιος. Πήγα να σαμαρώσω τον Κεμάλη. Τι λες, μωρέ, σώπα και έχουμε και δημοσιογράφο εδώ. Ο συνάδελφος μας πληροφορεί πως την άνοιξη του 1922, από τις προχθές ήρχισταν οι παραστάσεις του αψύχου θειάσου Καραγκιόζη παραπλεύρος του κεντρικού καφενείου της πυροβολαρχίας μας. Κάθε βράδυ συγκεντρώνονται όλοι οι φαντάροι και απολαμβάνουν τον κύριο ομορφωνιό. Η φτώχεια θέλει καλοπέραση. Στο ξεκίνημα του τελευταίου καλοκαιριού στο μικρασιατικό μέτωπο, η δημοφιλής Φούντα, εδώ είναι για το Γεωργίου που σας έλεγα πριν, εδώ είναι η Φούντα. Η δημοφιλής Φούντα, η εφημερίδα των Ευζώνων, πιστοποιεί πως και η ασθένεια χρειάζεται καλοπέραση εκτός από τη φτώχεια. Στο σανατόριον κάθε βράδυ ο Καραγκιόζης σκορπάει το γέλιο με τα χαρετωμένα καλαμπούρια του. Ανάλογη πληροφορία της δημοτικότητας του καμπούρι ήρωα καταγράφει και το Σούσουρο, έτερη εφημερίδα στρατιωτών αυτοσχέδια. Εις τον Καραγκιόζη μας κάθε βράδυ άγριε πιένε. Τον Αύγουστο του 1922, στην 11η μοίρα τραυματιοφορέων, ανάμεσα στα άγρια βουνά υπάρχει στημένο το πρόχειρον θέατρο του ερασιτεχνικού θειάσου Μοίρας. Και όταν δεν παίζουν οι ερασιτέχνε θέατρο, ο αμίμητος καραγκιόζοπαίχτης μας χαρίζει κάθε βράδυ εδώ στην ερημιάν ευχάριστας ώρας.
Και από τη 10η μοίρα τραυματιοφορέων όμως δεν έλειπε ο Καραγκιόζης και το ευρύ κοινό. Τόσο που στην εφημερίδα της Φορείων σημειώνεται πως ο Καραγκιόζης έπαυσε να εργάζεται, διότι δεν υπάρχει πλέον χώρος διόλου στους θεατάς. Η στρατιωτική εφημερίδα Αραμπάς μας ενημερώνει πως στο λόγο τηλεγραφητών, κατά τη στρατοπέδευσή του το 22 στην κοιλάδα του Σαγκαρίου, ο Καραγκιόζης υποχρεώθηκε να παραχωρήσει τη θέση του στο θεατρικό θίασο του μήμου Μάριου Ροτζάιρον. Παρά το ότι η σάτυρα του καμπούρη θυμοφιλόσοφου Καραγκιόζη περιγράφεται ως πιο ενδιαφέρουσα από τον επαρχιακό επίπεδου θίασο, η θελκτική παρουσία γυναικών, ηθοποιών σε αυτόν βάρινε την πλάστιγκα υπέρ του. Σπάνια αντίτυπα αυτοσχέδιων εφημερίδων στρατιωτών όχι μόνο επιβεβαιώνουν την εξάπλωση του θεάτρου σκιών, όπως μόλις είδαμε, αλλά μας πληροφορούν και ονομαστικά για 3 στρατιώτες καραγκιόζοπαίχτες. Η ηχό του μετώπου αναφέρει πως καθώς ο Καραγκιόζης του Βουτσινά, αναζητώντας στέγη, εισήλθε λαθρέως στην αίθουσα χορού του πυροβολικού για να εγκατασταθεί, πεζοί και πυροβολητές συγκεντρούνται εκεί και μετακατανήξεως παρακολουθούσε τις αγορεύσεις του. Η πληροφορία θα πρέπει να αφορά τον καραγκιόζοπαίχτη επικεφαληνίας Ανδρέα Βουτσινά, που έως σήμερα γνωρίζαμε τη δράση του ως καραγκιόζοπαίχτη μετά το 1923, αγνοώντας κάθε προγενέστερη δραστηριότητά του. Μαρτυρία συναδέλφου του επεσήμενε απλώς πως το τραγούδι του ήταν μοναδικό. Τραγουδούσε τους αμανέδες όπως κανένας άλλος, αβίαστα, με τέχνη και γλύκα. Γνωρίζαμε επίσης πως τον Αύγουστο του 1927 στην Πάτρα όπου ζούσε, παρουσίαζε τα βασανιστήρια των χριστιανών υπό των Τούρκων, γεγονός που υπό το πρίσμα της πληροφορίας της στρατιωτικής θητείας του στη Μικρά Ασία αποκτά ειδικό βάρος. Από την εφημερίδα Αραμπάς πληροφορούμαστε πως στρατιώτες διασκέδαζαν το 22 με τον Καραγκιόζη του Διπλαράκου. Η περίπατή μας. Αυτό ήταν μέχρι προλίγου η σπουδαιότερη ενασχόλησή μας κατά τις ώρες της αναπαύσεως, που συνεπλήρωνε η βραδινή δράση του Καραγκιόζη του κυρίου Διπλαράκου, ο οποίος με αρκετή δόση ικανότητος σκόρπιζε και σκορπίζει το γέλιο στις πυκνές τάξεις των θεατών. Αν και καραγκιόζοπαίχτης ονόματι Διπλαράκος δεν είναι γνωστός, η σκέψη των παρικούντων στην Ιερουσαλήμ του Θεάτρου Σκιών δεν μπορεί παρά να οδηγηθεί στο Γιάννη Βυζανιάρη ή Διπλάρη, που υποστηρίζεται πως, αν και επαγγελματίας υδραυλικός, υπήρξε θαμώνας της εμπελοποννήσεως σκηνής του πολυθρύλιου του καραγκιόζοπαίχτη Μήμαρου, στον οποίο οφείλουμε τον εξελληνισμό του Καραγκιόζη. Για λογαριασμό του, μάλιστα, λέγεται πως σχεδίαζε εξαιρετικές φιγούρες θεάτρου σκιών. Σύμφωνα με την εφημερίδα των στρατιωτών, η Αρβίλα, στην περιοχή Κουμαρντά, απόψε εξαιρετικός ελευθέρα είσοδος εις τον εντζαμίο Καραγκιόζη του κυρίου Μπομποτίνο. Θα παιχθεί εδημαρχιακή εκλογέ και η δολοφονία του Καραγκιόζη. Τον καλαματιανό Ιωάννη Μπομποτίνο ή Γεωργόπουλο γνωρίζαμε ως φιλόλογο και ως καθηγητή φυσικομαθηματικών, ηθήνοντα νου επίσης αντιστασιακής ομάδας, αλλά και σεναριογράφο του Καραγκιόζη, στην πένα του οποίου αποδίδονται κυρίως ιστορικά έργα και κάποια με στενή σύνδεση με μικρασιατικά παραμύθια. Μια ενδιαφέρουσα πολιτική καλλιέργειας ελληνοτουρκικών και ελληνοαρμενικών σχέσεων και δόμησης γεφυρών του ελληνικού στρατού με τον γηγενή πληθυσμό, ανεξαρτήτως εθνικότητας και θρησκείας, αποκαλύπτουν τύπος και βιβλιογραφία. Από τον κόσμο του 1919 μαθαίνουμε ότι οι κάτοικοι της Καραντίνας που από τεινών ημερών ήρχισαν να περνούν ζωήν χαρισάμενης και όχι μονότονων όπως πριν. Από τις 10 μετά μεσημβρίας ώρας, σχεδόν κάθε κάστη, συναθρίζονται όλοι οι καραντινιώτε, σύγγυνεξοι και τέκνης εις την Άνω Καραντίνα, για να διασκεδάσουν και να θαυμάσουν τα θαυμασίας παραστάσεις, τας οποίας δίδουν επί προχείρου σκηνής οι αγαπητοί μας φαντάροι ως καραγκιόζοπαίκτε. Τούτο τρόπος, όχι μόνο ούτι διασκεδάζουν, λησμονούντες τα σπισκύρας του στρατιωτικού βίου, αλλά διασκεδάζουν και τους πολίτας ταυτοχρόνως απολαυστικότατα. Στο ίδιο κλίμα κινείται και άρθρο του 1921 γύρω από παραστάσεις στο Εσκή Σεχήρ, που μετά τον Ιούλιο του 1921 είχε καταλάβει ο ελληνικός στρατός. Δημόσια θεάματα. Είναι ένας κινηματογράφος ατελέστατος και η ταινία πεζωμένη είναι δια κάθεν περίοδον πάντοτε η ιδία. Τη μεγαλύτεραν κοσμοπλημμύραν σημειώνει ο στρατιωτικός Καραγκιόζη, για τον οποίο πεθαίνουν κυριολεκτικώς οι κάτοικοι. Στο 34ο Σύνταγμα Πεζικού, κατά το συνάδελφο του 1922, η όσμωση έχει διευρυνθεί. Και εκτός από το ελληνικό ψωμί και τα τσιγάρα, οι Τούρκοι γείτονες αγάπησαν και τις ελληνικές διασκεδάσεις. Έρχονται και στο θεατράκι μας, στον Καραγκιόζη μας, συμμερίζονται και αυτά τα γούστα μας. Το ίδιο πιστοποιεί και η 11η μοίρα τραυματιοφορέων με θέατρο ηθοποιών και σκιών, προσβάσιμο για τον τουρκικό ντόπιο πληθυσμό. Ωστόσο, προκειμένου προφανώς να νιώθει προστατευμένο το γυναικείο κοινό και να αμβληνθούν οι συχνές αναφορές στρατιωτών σε γιαβουκλούδες, το πρόχειρο θέατρο του ερασιτεχνικού θειάσου της Μοίρας, χωρισμένο σε 2 μέρη με κουβέρτες, αποτελεί 2 διαμερίσματα. Ένα δια εμάς και ένα δια τους Τούρκους κατοίκους του χωριού και τα θηλυκά μέλη των οικογενειών των.
Έχουν μάθει πια και τους έχουμε τακτικούς επισκέπτες κάθε βράδυ. Παρακολουθούν την παράσταση πίνοντας τον καφέτον και καπνίζοντας και εκδηλώνουν την έκπληξη και τη χαρά των με το πλατίν ηχηρών και άδολων γέλιων τους. Μέσω του θεσμού του σπιτιού του στρατιώτη που συνδέθηκε με τη Χάν, βρέθηκε το θέατρο σκιών στη στρατιά Μικράς Ασίας. Σπίτια στρατιώτου λειτουργούσαν ως εντεκτήρια, όπου κατά το συνάδελφο του 22, ο εκάστοτε στρατιώτης θα παίξει λίγο τάβλη, μπιλιάρδο, θα αγοράσει χαρτί φάκελα, κατόπιν θα δει τον κινηματογράφον του, θα ακούσει τον καραγκιόζιν του και θα παρακολουθήσει και το θέατρόν του. Όλα αυτά λειτουργούν κάθε ημέρα με την σειρά του κάθε θέαμα. Ο εξ-Σμύρνης στρατιώτης του Μικρασιατικού μετώπου Χαραλάμπος Πλησιώτης σημείωνε χαρακτηριστικά το 1920 σε ημερολόγιό του. Το βράδυ πήγαμε στο σπίτι του στρατιώτου και είδαμε τον καραγκιόζιν. Επιτέλους αξιώθηκα να τον ειδώ κι εγώ για πρώτη φορά. Το καλοκαίρι του 1921, στρατιώτης του Μικρασιατικού μετώπου, ευρισκόμενος εις έρημα βουνά μεταξύ Φιλαδελφιών και Ουσάκ, σημείωνε. Το τάγμα έφερε από Σμύρνη έναν καραγκιόζοπαίκτη, όπου έπαιζαν τις παραστάσεις στο καραγκιόζι και διασκεδάζαμε. Καταχωρήσεις στο σμυρναϊκό τύπο της περίοδου. Αυτό ήταν για το σπίτι του στρατιώτη που ξέχασα να σας δείξω. Εδώ είναι. Καταχωρήσεις στο σμυρναϊκό τύπο της περίοδου Άνοιξη. Ας δούμε και αυτό. Άνοιξη-καλοκαίρι του 22 επιβεβαιώνουν τα παραπάνω, αφού διαπιστώνεται πως στο σπίτι του στρατιώτη, στη Σμύρνη, 3 φορές τη βδομάδα παρουσιαζόταν καραγκιόζης. Στα εν μικρά Ασία σπίτια στρατιώτου, που το 1920 ανέρχονταν στα 13 και το 21 στα 16 και στα στρατιωτικά νοσοκομεία, οι παραστάσεις θεάτρου σκιών απευθύνονταν σε στρατιώτες και ψυγχώνονταν κυρίως από στρατιώτες. Τις συγκινητικές περιγραφές εορτασμού του Πάσχα του 22 στο μέτωπο διαδέχονται καταχωρήσεις για το σμυρναϊκό σπίτι στρατιώτου. Σήμερον δίδεται καραγκιόζης με τον καραγκιόζιν γιατρών, διαβάζουμε. Σήμερον δίδει ο καραγκιόζοπαίκτης Γεώργαρο στην πονηρία του καραγκιόζη. Αύριον θα δώσει τα 7 θηρία. Σήμερον δίδεται υπό το καραγκιόζοπαίκτη Γεώργαρα ο καραγκιόζης Φούρναρης. Σήμερον με το χριστιανομάχο εις 4 πράξεις. Θα δοθούν σήμερον 2 και άλλοι 2 αύριο. Επίσης, δίδεται από τον Γεώργαρο Καραγκιόζης με τον καραγκιόζη Λοχεία. Θα παιχθούν σήμερον οι 2 πράξεις και έτερε 2 την Κυριακή. Παραστάσεις δε καραγκιόζη δίνονταν και στο σπίτι στρατιώτου της γέφυρας Σταυρού, επίσης στη Σμύρνη. Καθεκάστη δίδεται από τον στρατιώτη Παναγιώτη Νταμαδάκη Καραγκιόζης, χάριν των οπλιτών, των όρχων αυτοκινήτων και πυροβολικού. Είναι σαφές πως στα σπίτια στρατιώτης Σμύρνης την περίοδο αυτή θεατρίζουν τους στρατιώτες, οι στρατιώτες καραγκιόζοπαίχτες αδελφοί Νταμαδάκη, Γιώργος και Παναγιώτης. Και έτσι το δραματολόγιο των στρατιωτικών παραστάσεων, μόνο δειγματοληπτικά μας είναι γνωστό, εικάζεται πως δίπλα στις κωμωδίες που διασκέδαζαν τους στρατιώτες και στα πατριωτικά δράματα που θωράκιζαν τη φιλοπατρία τους, ιδιαιτέρως δημοφιλείς ήταν παραστάσεις εμπνευσμένες από το στρατιωτικό βίο, ώστε να τους αγγίζουν βαθύτερα. Αν και έργα με στρατιωτική θεματολογία γνώρισαν άνθηση ήδη στο Ελληνικό Θέατρο Ανδρικέλων από το 1895 και εξής, ένα πλήθος ανάλογων έργων θεάτρου σκιών με πάγιο μοτίβο τα στρατιωτικά γυμνάσια, δεν αποκλείεται να δημιουργήθηκε προς κάλυψη αναγκών στρατιωτικών παραστάσεων. Ο Τζούλιο Καΐμι επεσήμενε πως Βαλκανικοί πόλεμοι του 1912 τροφοδότησαν με νέα φιλοπόλεμα επεισόδια το δραματολόγιο και πως το θέατρο του Καραγκιόζη από χώρος συνάντησης έγινε τότε χώρος που σφυρολατούσαν το πατριωτικό αίσθημα. Τέτοια κείμενα προφανώς αποκρισταλώθηκαν στα λαϊκά φυλάδια που κυκλοφόρησαν λίγο μετά τη μικρασιατική καταστροφή. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί ο Καραγκιόζης υποδεκανεύς με υπότιτλο «Πατριωτική κωμωδία», που λαϊκή του έκδοση υπέγραψε ο μυθικός Αθηναίος καραγκιόζοπαίχτης Αντώνης Μόλας και ψυχαγωγός του στρατού μέσω της αδελφής του στρατιώτη, που μάλιστα έδωσε και πολιτικές παραστάσεις Καραγκιόζη στο θέατρο Κιβέλης στη Σμύρνη από τα μέσα Δεκεμβρίου του 2021 ως το πρώτο δεκαήμερο του Ιανουαρίου του 2022. Πιθανώς όμως θα έδωσε και στρατιωτικές παραστάσεις που δεν μας είναι γνωστές. Στην αναζήτηση των πρώτων ιχνών σύνδεσης του Καραγκιόζη με το στρατό, προπορεύεται η λογοτεχνική στρατιωτική ζωή εν Ελλάδη του 1870, ανωνύμου συγγραφέα, οι αθηναϊκές παραστάσεις του 1894 του εύζωνα καραγκιόζοπαίχτη Ιωάννη Ρούλια, το 1903, όπου ο Θεσσαλός καραγκιόζοπαίχτης Μέμος, υπηρετώντας ως εύζωνα στην Ανατολική Φρουρά, έπαιξε στα ανάκτορα με πρόσκληση της βασίλισσας Όλγας. Γνωρίζουμε ακόμα πως το 1913 ο ναύαρχος Κουντουριώτης επέτρεψε, όπως οι ναύτε του Αβέροφ, οργανώνουν κατά τας ώρας της αναπαύσεως παραστάσεις Καραγκιόζη. Εν γέννη, οι στρατιωτικές παραστάσεις ήταν τόσες πολλές κατά τους Βαλκανικούς πολέμους, ώστε κάποιοι μετέπειτα καραγκιόζοπαίχτες Ελλάδας και Κύπρου να ορίζουν την περίοδο της στρατιωτικής τους θητείας ως την περίοδο μαθητείας τους στην τέχνη. Τα άνω δημοσιεύματα που επιλέξαμε ως τα αντιπροσωπευτικότερα ενός ευρύτερου σώματος αποτελούν κάτωπτρα συστηματικής παρουσίας στη Σμύρνη και τα περίχωρά της του ελληνικού στρατιωτικού θεάτρου σκιών, επιτρέποντάς μας να εικάζουμε πως ήταν πλουσιότεροι από ό,τι καταγραφόταν.
Ο Καραγκιόζης παρουσιάστηκε στο Μικρασιατικό μέτωπο νωρίτερα από ό,τι το Συμβατικό Θέατρο και τον κατέκλυσε. Η μελέτη των Χρυσοθέμιδος Σταματοπούλου Βασιλάκου και Κατερίνας Διακουμοπούλου, όπου αποκρισταλώνεται το στήσιμο των στρατιωτικών θεατρικών παραστάσεων και οι δυστοκίες που αντιμετώπιζαν, ερμηνεύει εν μέρη την αιτία πρωτοκαθεδρίας του Καραγκιόζη. Φθηνό, σχεδόν ανέξοδο θέαμα, εύκολο στη μεταφορά και την οργάνωσή του, χωρίς λόγου χάρη σημαντικές σκηνογραφικές απαιτήσεις, ανάγκη για κείμενα, πρόβες, υποβολέα. Η μελέτη της ιστορίας της θεμελίωσης του Καραγκιόζη στην Ελλάδα όμως αποκαλύπτει τον επιπλέον λόγο λατρείας του στο στρατό. Αμεσότητα, απουσία βερμπαλισμών, επιθεωρησιακά χαρακτηριστικά. Με δύο λόγια, λαϊκότητα. Η αξία των παραστάσεων Καραγκιόζη στο μέτωπο είναι μεγάλη όχι μόνο λόγω της διασκέδασης και της εθνικής ανάτασης των στρατιωτών, των οποίων αρρωγοί υπήρξαν, αλλά και λόγω της διάδοσης της ίδιας της τέχνης του θεάτρου σκιών. Διάδοσης που, αν και έλαβε χώρα στο μικρασιατικό έδαφος, εξακτηνώθηκε στον απανταχού ελληνικό πληθυσμό από Κύπρο μέχρι Αίγυπτο και Αμερική, που προέρχονταν και οι εθελοντές στρατιώτες. Η σαρωτική διάδοση του Καραγκιόζη στη Μικρά Ασία θα πρέπει να συνέβαλε τόσο στη γιγάντωσή του κατά τη χρυσή για το θέατρο σκιών δεκαετία του 1930, όσο και στη σύνδεση των λαβωμένων μικρασιατών προσφύγων με το θέατρο σκιών και τη διεξαγωγή παραστάσεων στις πρώτες γειτονιές και καφενεία τους, δίπλα στους ανθισμένους ντενεκέδες, στο νέο τόπο εγκατάστασής τους. Στη δε συνύπαρξη παραστάσεων θεάτρου με το θέατρο σκιών, αλλά και επαγγελματιών ηθοποιών με τους καραγκιόζοπαίχτες, δεν αποκλείεται να οφείλεται ο εμπλουτισμός του δραματολογίου του θεάτρου σκιών με επιπλέον μονόπρακτες ή σύντομες κωμωδίες που αποδεδειγμένα παρουσιάστηκαν τόσο στο μέτωπο όσο και στους μπερντέδες. Αντίστοιχη λειτουργία ενδέχεται να επαναλήφθηκε για το παραμύθι μέσω αφηγήσεων στρατιωτών με διαφορετική καταγωγή και ενσωμάτωσης ιστοριών ή μοτίβων τους στο θεματολογικό οπλοστάσιο των καραγκιόζοπαιχτών. Έτσι, μέσα από ένα δραματικό οξύμορο σχήμα, φαίνεται πως η περίοδος και ο χώρος του μεγάλου τραύματος του ελληνισμού και το έδαφος όπου μάτωναν κυριολεκτικά οι στρατιώτες του, στάθηκε ταυτόχρονα μέσω επούλωσης των πόνων τους και εφαλτήριο διάδοσης και εμπλουτισμού του πιο αντιπροσωπευτικού νεοελληνικού λιτού θεάματος, του θεάτρου σκιών. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Όχι μόνο που κρατήσατε το χρόνο, που τελειώστηκε 2 λεπτά πριν. Λοιπόν, ευχαριστώ και τους 3 ομιλήτριες αυτού του πάνελ για τις πολύ ενδιαφέρουσες ομιλίες. Περνάμε αμέσως σε ερωτήσεις. Θερμή παράκληση στους πάντες, επειδή έχουμε ξεφύγει αρκετά. Σύντομες ερωτήσεις και to the point. Παρακαλώ. Αν θα θέλατε να έρθετε στο πόντι, θα πρέπει να φωνάζετε για να το πιάσει, για να μεταφράζει. Έτσι, kind request, short comments, short questions and to the point. Παρακαλώ. Η ερώτησή μου αφορά την περίπτωση της Halide Edip και δεν λέω το επώνυμο του συζύγου της, γιατί φαίνεται ότι απαγορεύεται πλέον. Παρόλο που έτσι είναι γνωστή και στην τουρκική ιστορία και στην τουρκική λογοτεχνία. Καταλαβαίνω πάρα πολύ καλά τη σημασία της. Ναι, εντάξει, καταλαβαίνω πάρα πολύ καλά τη σημασία της για την τουρκική εθνική ιστορία. Καταλαβαίνω πάρα πολύ καλά ότι η περίπτωσή της εξυπηρετεί την τουρκική και τη διεθνή ατζέντα γυναικείας ορατότητας στα μεγάλα ιστορικά γεγονότα. Εκείνο που δεν καταλαβαίνω είναι γιατί θα πρέπει να γίνεται αυτό με αποκρύψεις. Ας πούμε, γιατί θα πρέπει να μην αναφέρεται ποτέ ο ρόλος της στον εξισλαμισμό Αρμενίων ορφανών μετά τη γενοκτονία. Δεν καταλαβαίνω για ποιο λόγο θα πρέπει... Θα σας παρακαλέσω στην ερώτηση κατευθείαν. Αν δεν σας δώσω τα δεδομένα δεν μπορώ να κάνω την ερώτηση. Δεν καταλαβαίνω γιατί θα πρέπει, ας πούμε, να δούμε την ομιλία της στην προκυμαία της Σμύρνης και όχι το μυθιστόρημα που έγραψε και διαδραματίζεται στην περίοδο της ελληνικής διοίκησης της Σμύρνης και δεν χρειάζεται να χρησιμοποιήσουμε αναχρονιστικά σημερινά κριτήρια για να διαπιστώσουμε ότι οι αναπαραστάσεις των Ελλήνων και των Ελληνίδων είναι ρατσιστικές, είναι διχαστικές, είναι συχνά στα όρια της μισανθρωπίας, κάτι που κάνει και για τις μουσουλμάνες Τουρκάλες, οι οποίες δεν συμφωνούν μαζί της. Οπότε, πραγματικά, πόσο μακριά μπορούμε να πάμε με μισές αλήθειες, πόσο εξυπηρετείται η ατζέντα της γυναικείας ορατότητας με αποκρύψεις οι οποίες αγγίζουν τα όρια της κατασκευής μιας ψευδούς πραγματικότητας. Αυτή είναι η ερώτηση.
Δεν ξέρω ποιος θα απαντήσει. Ο κύριος Φεγγομύτης βρίσκεται εδώ. Ωραία. Έχετε το λόγο. Ερβέ. Μπορείς για να φανεί ο μιλητής. Και μια ακόμα παράκληση. Αυτός που θα ήθελε να κάνει μια ερώτηση, καλό είναι να παρουσιαστεί, έτσι, το όνομά του, την ιδιότητά του. Ναι, οκ. Κύριε Φεγγομύτη, μπορείτε να ξεκινήσετε, να απαντάτε. Εμείς ευχαριστούμε. Κάποια άλλη ερώτηση? Μην τρέπεστε. Don't be shy. No? Okay. Please, Professor F. Kanner has a question. Κυρία Kanner, έχει μια ερώτηση. Question and remark. Στα αγγλικά, στα ελληνικά καλύτερα. Προς την κυρία Καμπερίδου, παρεμφερείς με την παρατήρηση που έκανε ο κύριος προηγουμένως, σχετικά με τις μαρτυρίες των περιηγητριών, όχι τόσο από την μικρασιατική καταστροφή, όσο παλαιότερα, από το 19ο αιώνα, για τις μουσουλμάνες και γενικότερα για την Οθωμανική κοινωνία και κυρίως ό,τι αφορούσε το μουσουλμανικό στοιχείο. Θα μπορούσαμε αυτό να το εκλάβουμε ως αδιαμεσολάβητο και να πάρουμε τις πληροφορίες που μας δίνουν τις μετρητήσεις, ότι εφόσον μας δίνουν αυτές τις πληροφορίες τα πράγματα ήταν έτσι ακριβώς, ή να δούμε τι διαμεσολαβούσε στις αφηγήσεις αυτές, δηλαδή τα στερεότυπα που πήγαζαν από την πρώτον, από το ιδεώδες της λευκής, του λευκού Ευρωπαίου άντρα ως του υποδείγματος, του διαφωτιστικού υποδείγματος του ανθρώπινου όντως και της ανωτερότητας του λευκού Ευρωπαίου. Και βεβαίως και να εκλάβουμε ενδεχομένως αυτές τις αφηγήσεις ως διαμεσολαβημένες από το βικτοριανό ιδεώδες, που θέτει για τις γυναίκες το μοντέλο της μητέρας και παιδαγωγού και διαχειρίστριας του οίκου, με βάση και που έχει αναλάβει το καθήκον της πατριωτικής μητρότητας, με βάση το οποίο το μοντέλο αυτό που βλέπουν, που διαμεσολαβείται και από το ιδεώδες του λευκού άνδρα ως υποδείγματος, ως κατεξοχήν ιδεώδους ανθρώπινου υποδείγματος, ότι αυτά τα ιδεώδη μεσολαβούν στην εικόνα που μας δίνουν για την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Για τους περιηγητές αυτό έχει αναλυθεί, φαντάζομαι, κάτι αντίστοιχο. Εσείς βέβαια μπορείτε να απαντήσετε καλύτερα σε αυτό. Θα ισχύει φυσικά και για τις περιηγήτριες, που μεσολαβείται και από το ιδεώδες που έχουν ενσωματώσει οι ίδιες ως οι Ευρωπαίες, οι μητέρες, και δεν ξέρω και η οικογενειακή τους κατάσταση ενδεχομένως, που εδώ παίζει και το προσωπικό στοιχείο, και από εκεί και πέρα ο ρόλος που έχουν αναλάβει ως Ευρωπαίες σε ένα μη ευρωπαϊκό περιβάλλον. Πώς αυτά τα διαδοχικά επίπεδα μεσολαβούν στο λόγο τον οποίο εκφέρουν. Ευχαριστώ. Μ' ακούτε? Ναι. Πράγματι και οι περιηγήτριες, όπως και οι περιηγητές, μοιράζονται τις απικιοκρατικές αντιλήψεις, όπως μοιάζουν με τους περιηγητές. Αλλά σε αντίθεση με τους περιηγητές υπάρχει και η ταύτιση με το άλλο, εντός εισαγωγικών με το άλλο, γιατί οι γυναίκες μπαίνουν
επισκέπτονται τα χαρέμια, δηλαδή την οικογενειακή ζωή όλων των κοινωνικών στρωμάτων στην Οθωμανική κοινωνία. Από τα περιγράφουν ως τα χαρέμια των φτωχών, τα χαρέμια της μεσαίας τάξης, μέχρι τα χαρέμια των σουλτάνων. Και στην ιδιαίτερη επαφή που έχουν με τις γυναίκες, βλέπεις μια αλληλεγγύη και μια ταύτιση. Οι γυναίκες μεταξύ τους, δυτικές και μουσουλμάνες, συζητούν για το γάμο, συζητούν για τη διακοπή της κύησης, συζητούν για το διαζύγιο. Μουσουλμάνες παραπονιούνται στις δυτικές περιηγήτριες για τους νόμους και που δεν έχουν το δικαίωμα να κυκλοφορούν ελεύθερα και για τους νόμους του Ισλάμ που επιβάλλουν ορισμένες απαγορεύσεις στις γυναίκες, πράγμα που δεν το κάνει άντρας περιηγητής με δυτικό, με μουσουλμάνο άντρα. Συζητούν για τη γέννα, συζητούν για τη θρησκεία. Βλέπεις πολλές μπαίνουν και μία βοήθησε, μία να δραπετεύσει και να φύγει από το χαρέμι. Υπάρχει μία άλλη σχέση μεταξύ των γυναικών, μολονότι ναι, και αυτές μοιράζονται τις αποικιοκρατικές αντιλήψεις της εποχής τους. Δεν ξεφεύγουν και διαφέρουν. Διαφορετικά είναι το 17ο αιώνα, διαφορετικές οι αντιλήψεις το 18ο αιώνα. Για παράδειγμα, η Lady Montague, που είναι η πρώτη που μπαίνει στα γυναικεία λουτρά και περιγράφει το χαρέμι της ελίτ. Αυτή μπήκε σαν επίσημη προσκεκλημένη και είχε φοβερή μεταχείριση και περιποίηση. Αλλά για την εποχή της ήταν πολύ προκλητική, γιατί περιγράφει the bath των Οθωμανίδων, που αυτό σήμαινε στη δυτική κοινωνία της Αγγλίας brothel, κάτι πολύ απαγορευμένο, όχι όπως είναι στην εποχή μας. Ήταν πολύ τολμηρή και αντί να περιγράψει τις γυναίκες στο λουτρό και το γυναικείο σώμα, περιγράφει πώς την γδίνανε σιγά σιγά για να συμμετέχει στο λουτρό. Και αυτό ήταν πολύ προκλητικό για το 18ο αιώνα. Αυτό που έκανε η Lady Montague, η πρώτη αναγνωρισμένη περιηγήτρια, στην οποία του 18ου αιώνα, μετά ακολούθησε η Lady Craven, και το 19ο αιώνα όλες που επισκέφτηκαν τα χαρέμια, τη καθημερινή γυναικεία ζωή στην Οθωμανική επικράτεια, όλες αναφέρονται στην Lady Montague. Είναι η πρώτη. Αλλά ναι, μοιράζονται τις αποικιοκρατικές αντιλήψεις των εποχών τους. Από αυτό δεν ξεφεύγουν, είναι η αλήθεια. Έχουμε κάποια άλλη? Παρακαλώ. Για την κυρία Καμπερίδου, ήθελα να ρωτήσω αν έχουμε στοιχεία από τις περιηγήτριες για παραστάσεις, για πολιτιστικά δρόμενα. Δηλαδή, άκουσα που λέγατε ότι τους κάνει εντύπωση ότι στη Σμύρνη παρακολουθούν θέατρο, στα μνηματάκια, κοντά στα νεκροταφεία. Ναι. Εκεί πέρα ξέρουμε ότι δίνονται θεατρικές παραστάσεις. Έχουμε κάποια άλλα, θυμάστε κάτι? Όλες αναφέρουν και όλες ενοχλούν, το θεωρούν περίεργο, που όχι μόνο οι Τούρκοι και οι Έλληνες και οι Αρμένοι που συμποσιάζονται, κάνουν πικνίκ στα νεκροταφεία. Αυτό τους φαίνεται πολύ περίεργο για τους δυτικούς. Αλλά σε αντίθεση με τους περιηγητές, οι περιηγήτριες συμμετέχουν σε αυτά. Είναι προσκεκλημένες των γυναικών σε όλες τις γυναικείες γιορτές, στους γάμους, στους αραβώνες, στο νέκτια, στη γιορτή μετά τη γέννηση ενός παιδιού. Συμμετέχουν σε όλα και εκείνες. Επίσης, χάρη στις μαρτυρίες τους, έχουμε διαπιστώσει ότι όλες οι έγκλειστες των χαρεμιών, όλες οι γυναίκες των χαρεμιών, η οικογένεια γενικά, ήταν είτε εξισλαμισμένες σκλάβες, απελευθερωμένες σκλάβες και οι ελεύθερες μουσουλμάνες που υπήρχαν στα χαρέμια, στην οικογενειακή ζωή, όλες ήταν απόγονοι σκλάβων. Δηλαδή, οι μητέρες τους ή οι γιαγιάδες τους υπήρξαν κάποτε εξισλαμισμένες σκλάβες που λόγω γάμου και τεκνοποίησης είχαν απελευθερωθεί και γίναν ελεύθερες μουσουλμάνες. Μέρη, τελευταία. Ναι, για να είναι πιο εύκολη η διερμηνία, η μετάφραση. Σας ευχαριστώ πολύ για την πολύ ενδιαφέρουσα δουλειά. Έχω δύο μικρές ερωτήσεις. Μια είναι
για τη λογοκρισία. Αν υπήρχε καμία λογοκρισία, επειδή ξέρουμε ότι υπήρχε και δραπέτευση και φυγή από το στρατό κτλ. Γι' αυτό το λόγο, δηλαδή, σχέση με αυτό υπήρχε λογοκρισία για το Καραγκιόζη και για τα θέματα δηλαδή, του Καραγκιόζη. Και δεύτερον, για τη κοινωνική θέση του Καραγκιόζη, δηλαδή στην Οθωμανική δηλαδή, κοινωνία, ξέρουμε ότι απευθύνεται δηλαδή στα μέσια στρώματα και αναρωτιόμουν αν δηλαδή πώς είναι στην Ελλάδα, πώς ήταν στην Ελλάδα τότε η κοινωνική θέση, δηλαδή σε ποια κοινωνικά στρώματα απευθυνόταν ο Καραγκιόζης. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ για τις ερωτήσεις. Το πρώτο ερώτημα ως προς τη λογοκρισία. Έχουμε το παράδειγμα της Σμύρνης, που εγώ έχω μελετήσει κυρίως μέσα από τον τύπο και τη βιβλιογραφία και μαρτυρίες. Είναι χαρακτηριστικό γιατί μας δίνει δύο διαφορετικά παραδείγματα. Το ένα είναι οι στρατιωτικές παραστάσεις. Εκεί δεν φαίνεται να υπήρχε λογοκρισία, γιατί ουσιαστικά θέλανε να λειτουργεί και λίγο ως εκτόνωση. Δηλαδή μπορούσαν να παίζουν πάνω κάτω, φαντάζομαι, ό,τι θέλανε οι καραγκιόζοπαίχτες μέσα στο στρατόπεδο. Αν προσέξατε στο κείμενο, στο μοναδικό κείμενο έτσι που έχουμε του Μισαηλίδη που περιγράφει μία παράσταση, λέει σε κάποια στιγμή στο τέλος ο καραγκιόζοπαίχτης ότι πήγα να σαμαρώσω τους Κεμάλιδες. Στον τύπο αυτό δεν το βρήκα. Υπήρχε αυτό το χαρακτηριστικό λευκό που σημαίνει ότι είχε περάσει από λογοκρισία όταν το μετέφερε ο δημοσιογράφος. Ωστόσο, αργότερα, επειδή ερχόμενος εδώ ως πρόσφυγας, ο Μισαηλίδης ξαναδημοσίευσε πολλά από τα άρθρα του σε άλλου είδους περιοδικά, νομίζω στη Βοσπορίδα αυτό το βρήκα, πλέον ξέραμε ποιο ήταν το κομμάτι που είχε χαθεί. Κάτι αντίστοιχο μικρότερο έχω βρει και μέσω του αρχείου του Μιχάλη Ροδά, που ήταν για ένα μεγάλο διάστημα υπεύθυνος λογοκρισίας του τύπου, του είχε αναθέσει ο Στεργιάδης. Είναι λοιπόν, έλεγα, χαρακτηριστικό εκτός από τις στρατιωτικές και για τις πολιτικές παραστάσεις. Έκανα μία ανοίξη γιατί λόγω χρόνου δεν προλάβαινα να αναφερθώ στο Μόλα, που έδωσε παραστάσεις στην Σμύρνη για τους πολίτες, όχι αμιγώς για στρατιώτες. Πάλι, χάρη στο Ροδά, ξέρουμε, χάρη σε δύο άρθρα του που υπάρχουν του 1927 και του 1930, στον τύπο τον Αθηναϊκό, ότι αντιμετώπισε πάρα πολλά προβλήματα ο Μόλας όταν πήγε να παίξει, εξαιτίας των αυστηρών των απαγορεύσεων του Στεργιάδη, που είχε επιβάλει η πατιαρμοστία. Ουσιαστικά, λοιπόν, μας λέει ο Ροδάς στο ένα άρθρο του ότι ο Μόλας δεν κατάφερε να δώσει παραστάσεις. Γιατί φτάνοντας αποβιβαζόμενος και πηγαίνοντας στο θέατρο, ήρθε η αστυνομία και του είπε: δείξτε μας τα κείμενα που έχουν περάσει από λογοκρισία. Ο Μόλας τους απάντησε ότι δεν υπάρχουν κείμενα γραπτά, γιατί όλα είναι εδώ μέσα, στον Καραγκιόζη. Και εκείνοι του είπαν ότι δεν ξέρουμε τι λες, έλα στο γραφείο του λογοκριτή να τα πείτε. Και λέει ο Ροδάς: εγώ τον συμπαθούσα τον άνθρωπο και του εξήγησα απλά ότι δεν πρέπει να αναφέρεται σε μουσουλμάνους, σε Εβραίους, σε καμία μειονότητα. Και τότε μου είπε ο Μόλας: τι να παίξω τότε. Στο ένα άρθρο του, το 27, μας λέει ότι έφυγε. Πολύ σύντομα αποχαιρέτησε τη Σμύρνη και έφυγε. Στο άρθρο του 30 μας λέει ότι τα κατάφερε ο Μόλας, παρά τους περιορισμούς που του είπα, και άρχισα να του λέω ότι πες τα και λίγο φλού, πες τα και λίγο έτσι απ' έξω, μην λες πολύ συγκεκριμένα, μην μας λες τους τίτλους, μην κάνεις σάτυρα, μην κάνεις πολιτική. Ούτε κι εγώ δεν πιστεύω, λέει, πώς τα κατάφερε. Και έκανε κάποιες παραστάσεις χάρη στο δαιμόνιο και την εξυπνάδα του. Ο ίδιος ο Μόλας, η μόνη αναφορά που έχουμε είναι από τη βιογραφία της κόρης του. Δεν αναφέρεται καθόλου σε αυτό το θέμα, στο αντιμετώπισε λογοκρισία. Λέει μόνο ότι η Σμύρνη του έχει μείνει αξέχαστη και τον μάγεψε ο τόπος και οι άνθρωποι. Αυτό σε σχέση με τη λογοκρισία. Και το δεύτερο ήταν τα κοινωνικά στρώματα. Αν μιλήσουμε τώρα για την Σμύρνη και για τις περιοχές που ήταν ο ελληνικός στρατός εδώ πέρα, προφανώς απευθύνεται σε όλα τα κοινωνικά στρώματα. Ξέρουμε ότι και πολλοί δημοσιογράφοι, όπως ήταν ο Ροδάς, όπως είναι ο Μισαηλίδης, αγαπούσαν το θέατρο σκιών. Και προφανώς και πολλοί άλλοι δεν το αγαπούσαν. Όσο για το ελληνικό όμως θέατρο σκιών γενικότερα, αν με ρωτάτε αυτό, αν και περισσότερο απευθύνεται στα λαϊκά στρώματα, γιατί εκεί νιώθουν προφανώς πιο μεγάλη δύναμη
οι θεατές. Βλέπουν δηλαδή ότι ο λόγος τους μετράει και ότι ταυτίζονται, θέλω να πω, με τους κεντρικούς ήρωες. Έχουμε μαρτυρίες ότι και γόνοι αριστοκρατικών οικογενειών πηγαίνανε και παρακολουθούσαν Καραγκιόζη, και μάλιστα έχουμε και από το Μόλα μαρτυρία ότι του κάναν παράπονα ότι μην αφήνει τα κολλητήρια, τα παιδιά νηστικά, γιατί τα παιδιά μας δεν τρώνε. Τόσο έχουν ταυτιστεί με τους ήρωες. Οπότε ξέρουμε ότι ουσιαστικά σε όλα τα στρώματα. Παρακαλώ. Ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και τους τρεις ομιλητές, τον κύριο Φεγγομύτη που είναι online, την κυρία Καμπερίδου, την κυρία Χατζόγλου. Θερμό χειροκρότημα. Okay. See you all back in 20 or 30 minutes for the second keynote speech. What time? 20 minutes. Okay. 20. Be back in 20 minutes, 10 past 5. See you all back.
completely out of frame. Bekçerim. Prepinayne kodda. Hamit Bey. Hamit Bey nerede? Bu soru. C'est bien, on le cherche un petit peu. Donc on est assez content que Hamid veuille bien revenir. Frango, vous connaissez le français aussi? Non. Non. D'accord. Ça va quand même, c'est bon. Oui, on va faire de la publicité. On va faire de la pédagogie. Mais pas besoin de publicité, mais de la pédagogie. You emailed me. Yes, so it must be there. So we'll check. We'll check afterwards, right? Kalispera. I think we'll start anew. It would be nice if we close the door as a signal, and maybe more people would come, which would be nice. Yes, and the door is a trap. Look, I'm very efficient. Years of teaching at secondary schools in France. You do not shout, you do not get excited, but you do something. So good evening, everyone. I'm very happy that you're still here, or here again, or here for the first time. I have the privilege to introduce Hamid Bozarslan's speech. Hamid Bozarslan is a major historian and sociologist of today's Near East. He has focused on Turkey and the neighboring states, but his interests cover a much larger area. He's a renowned author who publishes, teaches in French, English, and Turkish. He has studied in France, both political sciences and history. Hamid has 2 PhDs. So I don't think they are another occurrence in this room, but who knows? He's today full professor at the École des Hautes Études en Sciences Sociales in Paris, combining history and sociology in his approach. He has been teaching at the EHESS since the 90s, and he has influenced and helped numerous students coming from everywhere in the world. His main subjects of interest are the history of the Ottoman Empire and contemporary Turkey. For pedagogical reasons, I bring some books every time. So this one is History of Turkey from the Empire to Today, and it has been translated into Greek, and I do use it as a reference in my own lessons. He's also much interested in the history of the Kurds, and he has published La Question Kurde, the Kurdish question, problem, file, whatever you want, States and Minorities in the Near East or in the Middle East, Hamid Bozarslan.
He has also more theoretical, more thematical approaches. This one is about crisis, violence, and de-civilization. And the most recent one I know, because it's difficult to keep pace with this rhythm of production, L'antidémocratie au XXIe siècle, Iran, Russie, Turkey, Anti-democracy in the 21st century, Iran, Russia, and Turkey. Hamid Bozaslan will deliver today a keynote speech whose title is already thought-provoking, Burning the Space, Erasing the Time, Some Reflections on Destruction of the Urban Landscape. Dear Hamid, the floor is yours. Thank you so much, dear Hervé, for this presentation, for this invitation too. I am very honored to be here, and I would like to thank very warmly the organizing committee, both for this conference and for the invitation, and for my generation, of course, the destruction of Smyrnη is an important event that has marked the year 1922, but also the century as such. I will divide my presentation into one introduction that will be a long introduction, but I hope that it will be helpful. And thereafter, I will insist on 3 points concerning time and space and the importance of time and space in the human societies. My introduction will start with Ziya Gökalp. For those who are not familiar with Ziya Gökalp, he was the founder, the ultimate founder of the Turkish nationalism. Also, he was partly a Kurdish intellectual, and he can be considered as the ideologue of the Committee Union and Progress. I will start with him and I will finish with him. I will start with him with one of his poems, and he said in his, because he was a sociologist, but he was also a poet, and in one of his poems, he said, "Düşmanın ülkesi viran olacak, Türkiye büyüyüp Turan olacak." The country of the enemy will be reduced into the ruins, and Turkey will grow up and become a Turan. And this discussion of this theme of the destruction of the others, of the country of the others, of the country and the land of the enemies, as conditioning the grandeur, the majesty of one's own country, one's own land, is a basic theme that goes on in the Turkish political discourse since Ziya Gökalp. And when you read and listen to Devlet Bahçeli, the leader of the radical right in Turkey, and Erdogan himself during the last years, but particularly during a couple of weeks, you will learn here systematically they will bury them, we will destroy them, they will find themselves in their cemeteries. The tomb, the elections will be their moment of the tombs. Who are they? They are Greeks, they are Armenians, they are Kurds, they are LGBT, whatever you can imagine. But the ultimate action, the ultimate sense of the political action is the destruction of the other. This, of course, is not something specific to Turkey. When you take the Nazi experience, you will observe something quite similar. The idea of destruction of the enemy and the idea of the destruction not only the enemy but the population and the urbanity in the homeland of the enemy is a basic theme of the Nazi discourse. The Nazis insisted on the necessity of changing the urban landscape of the enemies through an extreme cruelty, and this cruelty was supposed to be the very condition of the survival, of the victory, and of the future of domination of Germany. The theory of vital space was inseparable of the theory of cruelty. And cruelty meant at the same time that the Nazis actually, they hated the urban life itself. The urban way of being, the urban way of being, of living, of existing, of thinking
was a threat for the Nazi Germany. And the modernity itself was a threat. The Nazis wanted to conquer land, not in order to create new cities, but to create new rural agglomerations marked by the authentic Aryan culture and civilization. In the Turkish case, you don't have exactly the same elements. You don't have this will of destroying the urbanity as such. But when you read the Turkish political documents from Abdülhamit up to today, I would say, you will quite easily see that the social Darwinism is the dominant ideology. Very often in the history books, you will read that the Committee Union and Progress has adopted positivism as an ideology, that Mustafa Kemal himself was a positivist. But actually, when you read the documents, you will understand that positivism is nothing in the ideology, while social Darwinism is the very essence of the Ottoman westernization. And this Ottoman westernization under the idea, under the banner of social Darwinism, has not started with the young Turks. It has started already by the young Ottomans. These opponents to the Tanzimat reforms, they were revolutionary, but at the same time, they were revolutionary that contested any kind of liberal worldview. They were ethnicists, they were organicists, and they wanted democracy only and only for the Turks, and the revolutionary program was the program of propulsing the Turkish element in the history. And the Committee Union and Progress and the Kemalist ideology, they simply continued this social Darwinist ideology, and at the same time, they not only advocated it, but they put it also in practice through mass violence and through a genocidal process. Beyond this official ideology, which reflects also a massive complex of interiority, one can see many reasons, many economic foundations. It is true, we know that basically the Ottoman high strata was not involved in economical production. It was a predatory high strata, but not involved in the production itself. And the Muslim population itself was mainly the Reaya, agricultural, and this had created a cultural inferiority. Economics are important in the thinking of the Unionists and the Kemalists, but not necessarily for the economic reasons. It is important also because the economically predatory category is also the culturally inferior category. And we see that in many testimonies. When you read, for instance, the journalist Ahmet Sherif's traveling reports in Anatolia in the beginning of the 1910s, he expressed it very, very clearly. And Ahmet Sherif says that he has been in the Turkish schools and in the Armenian schools. The Turkish schools are dirty. The people, they do not know anything. The students are, the people, they do not even speak Turkish correctly. And the masters, they are absolutely irrelevant. While he adds, in the Armenian schools, the schools are clean, the masters are wonderful, the pupils are wonderful, and these people, they learn French, Armenian, and more dangerously, Turkish. The Armenian students speak Turkish much better than the Turkish one. And Falih Rüştü, who was a companion of Atatürk, has written in his memoirs, why did we burn Izmir? We burned Izmir because the Christians were superior to us. And the Committee Union and Progress and the after Kemalists, they want to create a bourgeois society. But at the same time, there was a paradox. They wanted to create this bourgeois society without leaving out the heavily military and militarist structures of the Turkish community itself. They wanted to become a bourgeois society, and the only way of becoming a bourgeois society was to take off, to some extent, the richness, the wealth of the Greek and Armenian communities. They did not touch the high capital,
because the high capital was not retained by the Armenians, neither by the Greeks. In fact, when you say that the Greeks and the Armenians, they were very important in the economic landscape, that's to some extent true, but that was the intermediary economic landscape. The high capital was French, the high capital was German or British, and a little bit less British, but the intermediary level was controlled effectively by the Armenians and the Greeks. And their destruction was the very condition of becoming a bourgeois society. Not only to create a bourgeois class, but becoming a bourgeois society. And that required the destruction of the population as such. And the destruction of the population was also supposed to make the Turks not only an economically dominant nation, but also a culturally dominant nation. After this introduction, please allow me to insist a little bit on the link, that's my first point, to insist a little bit on the link between space and time. A very long tradition going back to Ibn Khaldun, a historian, Arab historian of the 14th century, and going also back to the Enlightenment, established a link between civilization and trust. And civilization means also a trust in time and in space. No society can exist without having landscapes in time and in space. And trust in time means that you use the present time as the moment of evaluation of the past. You inherit from the past, but you are not a prisoner of the past. The present moment allows you also to project yourself in the future. And trusting space means that you have the capacity of fixing yourself on a given territory, but also to ensuring the mobility, to being fixed and mobile at the same time. And fixity and mobility without being constrained to do that. Civilization means that the movement is free and the fixation is free, and trust means that the space does not threaten you. Therefore, destroying space does not only mean that you destroy the possibility of displacement, free movement. It does not mean only that you unroot the fixed communities which are in Izmir, Smirn, or Adana, or Van, or whatever you can imagine, but that at the same time you destroy time. Destroying space means destroying time. Destroying space means that a given group will not have any past and will not have any future. And I think that the one who best understood that and that best explained that was Mustafa Kemal Atatürk himself. Today we observe in Turkey a kind of nostalgia for Mustafa Kemal, a kind of wheel of rehabilitation of Kemalism. And please listen to me carefully, or not to me, to Mustafa Kemal. Mustafa Kemal is in Adana, 1924, 1 year after the Republic, 2 years after Smyrna, the destruction of Smyrna. And Mustafa Kemal says to the young Turks around him, I quote, "No doubt that one cannot observe a bigger injustice and a bigger insolence than what these Armenians do. The Armenians have no right in this prosperous country. The country belongs to you, to the Turks. It has been Turkish in history, remains Turkish in the present, and will therefore remain and live eternally as a Turkish country. The Armenians and others have no right here. These fertile lands are massively and by essence Turkish." Expulsion of the Armenians from the space means that the Armenians, they do not have any right to have any kind of claim on time, not either. And not on time as far as their present is concerned, but on time when as far as their past is concerned. Such an expulsion from time and space means that
the victim's history starts only with the destruction. The destruction is the point zero of the community. The past is emptied out. There is no more any past. The fact that you have invented an alphabet, that you have been the first community or a Christian community, that you had a Greek civilization, all that has absolutely no more any meaning. And the past cannot offer any significant resource to the present and to the future. Your language, your traditions, your legacies, your family histories did not exist. They do not exist, but they did not exist. What you had that was unhistorical, and that was a kind of usurpation. Of course, you will have children, because there will be survivors, but these children, they will not have a history. The only history that they will have will be the history that will start with the moment of destruction. And that's why Mustafa Kemal's speech is very important, but I could have taken hundreds of other speeches exactly in the same tonalities. That's of course true concerning the Armenians, broadly speaking, those of Adana, but not only. That's of course true for Greeks, not only for Greeks from Smyrna, but also from Pontus, from Constantinople, whatever you can imagine. That's also true for Cyprus, and recently that's also true for Afrin, which was not a Christian city, but a Kurdish Muslim city in Syria. And that brings me to my second point. The second point is that the destruction of time and space in a present moment means also the destruction of the empires. I must immediately precise that I have absolutely no fascination for the empires, no nostalgia at all. In my reading, the Ottoman Empire was certainly not a multicultural empire. It was a system of subordination and domination. In this empire, of course, the Reaya, the Muslim peasantry, had no right, but at the same time, the Muslims were the dominant community. We have to accept that. That was established between the 7th and 10th century as one of the basic pillars of the Islamic political philosophy and Islamic law. And the non-Muslims in this Muslim country had, of course, right to exist, but this right was at the condition that they accepted to live in a segmented and humiliating existence. We know that in many cases the practice was not exactly the same, but the juridical and judicial superiority of the Muslims was given once for all. That was a superiority, and this superiority meant at the same time that the community, the non-Muslim community that sought to become citizens, to become a collective subject, had no more any right to any kind of protection. The existence, the peaceful existence, was only at the condition of accepting one's humiliation. And we have to put all these questions very openly, without any kind of taboo and any kind of censorship. And basically, Unionism and Kemalism did not modify this reading. Turkey has remained a Muslim country from that point of view. And one can even say that Unionism and Kemalism have even reinforced this reading tremendously. They reinforced it because, not because they were believers, but I wonder if the former Muslim princes, sultans, they were believers. The Kemalists were absolutely agnostic. Many of them, they were atheistic. They wanted probably sincerely to secularize their country, but at the same time, they defined Islam, melted Islam with the Turkishness, and Islam has become more and more an ethnic boundary.
In that sense, you could be secularized, Muslim, and at the same time, profoundly Turkish. This Islamization was also affected by social Darwinism. What does social Darwinism meant? The social Darwinism meant that the non-Muslims were not anymore seen only as subjugated communities. They were also seen as biological entities. Already by Sultan Abdülhamid, we have this introduction of the biological conceptions of the nation. The Greeks, Armenians, etc., they are seen as microbes within the body of the nation. The idea of the meat, that the Muslims, they constitute one single meat, and the Armenians and the Greeks cannot be integrated to this national meat, meat in the sense body, flesh. And that already under the very religious pan-Islamic Abdülhamid. And the idea that the nations were in fight, in struggle for the survival, and that there was no possibility that under the nature that every nation could survive, and that some nations have to be exterminated. This idea, once again, is not specific to the Ottoman Empire. Social Darwinism has not been invented in the Ottoman Empire. Social Darwinism is the dominant ideology, one of the dominant ideologies between 1870 and 1945. Biological socialism, biological materialism, Haeckel, whatever, Vacher-Lapouge, all these references, they were already there, but they have been massively implanted in the Ottoman Empire. And that has created a form of radical rupture between the post-Hamidian Empire and the pre-Hamidian Empire. In the pre-Hamidian Empire, as I said, we had no kind of equality of multicultural structures. But at the same time, the masters, the Muslim masters, the Turkish masters, because the dynasty had always remained as Turkish, they have accepted to respect three frontiers that separated Muslims from the non-Muslims. And these three frontiers were even sacralized. They were sacralized at the same time as the system of segmentation and subordination of the non-Muslims. What were these three frontiers? The first frontier was the body, particularly the woman body, because the body, and particularly the woman body, was the receptacle of life, communitarian life, and the vitality. The very condition of democratic, but also the cultural reproduction of the community was that the woman body had to be accepted as sacred, untouchable. And that's why the Geneva Convention defines the prohibition of intracommunal reproduction as one of the main features characterizing the genocide, the kind of genocide. The second frontier was the religious frontier, the very material religious buildings, the churches, the temples, the synagogues. And all these temples were important, including for the non-religious or atheistic Christians. They were important culturally, but they were important also metaphysically, because no community, even a community dominated by an atheistic intelligentsia, can live only in a physical existence. Any community, particularly in imperial structures, needs a physical existence and a metaphysical meaning and justification. In any such community, you have rituals, rites of passage, birth, entering to adolescence,
entering to the adolescence, adulthood, marriage, becoming parent, becoming grandparent, that all these rituals, they are taken in charge by the religious buildings, religious officials. The religious buildings, in many cases, they constitute to the very center of a village or a part of the urban neighborhood. They determine the individual life and conditions, and at the same time, none of these rituals is strictly or exclusively individual. They are earthly. For a materialist such being like me, I will read them as from an earthly perspective, but at the same time, none of them they can be understood in exclusively earthly terms. And the third frontiers were cemeteries and graveyards, because the community does exist in space, but shares this space with those who are gone. The community lives in time, in its own time, in the time of the living beings, but at the same time, it is linked to the past times. One should not be a disciple, one should not necessarily be a disciple of Charles Maurras, the doctriner of the integral nationalism in France, but one has to accept that in any community, including in a community that contests its past, the past is a very important moment. The members of the past, they are at the same time the members of any community. One should definitely not accept the mortgage of the debt on the living ones, but one should also accept that no community can survive as a meaningful community without situating itself in a historical relations with the past generations. And in the pre-Hamidian period, these three borders, frontiers, they have been accepted and respected as they have been accepted and respected under other circumstances, the Roman Empire, the Byzantine Empire, whatever empire that you can imagine, in order to remain as an empire, has to accept and respect these three frontiers. And destroying these three frontiers means that at the same time you destroy the community not only in its present, but in its past and in its future. And after the Hamidian period, I think that these three frontiers, they have been systematically violated. Violated, first, take the woman body. In any case of the massive mass violence, we have the violation of the women body. That is not exactly true for the Holocaust, for the Jewish Holocaust, because the theoretical Aryan German ontological and physical idea of purity forbade any kind of mixity, sexual mixity. But in the Ottoman case, it is absolutely clear in the genocide was the confiscation, the massive confiscation of the women, Armenian womanhood by the Turks, the Kurds, the Muslims, generally speaking. That was also the case in the Pontus case, probably. We have not studied yet in Turkey at least. There was also that kind of confiscation. The demographically procreative woman has been seen as a raw demographic material. And this raw demographic material has been uprooted to some extent in order to produce in time the community of the master and the community of the hangman. And to some extent in Smyrna and in Istanbul 1955, we didn't face such a scenario, but here too we know that the rapes took place, and this rape meant simply that this first frontier has been destroyed or desacralized. The second frontier, churches. The churches that could have allowed the survival to have some kind of hope. But destroying the churches
means that you live the community of survival without any hope. God does not exist. God cannot protect yourself. There is no passion, no victimhood, and in the Armenian testimonies you have that God has become insane. And the destruction of this metaphysical landmark means that you are not only destroyed in the physical world, but that you cannot have any kind of trust, hope of rebirth, hope of revenge in the metaphysical world. And the graveyards, of course, destroying the graveyards, and you know that it took place so massively in the Asia Minor, in the Minor Asia, to return back to our discussions. But Etienne Cooper has worked also in Cyprus. You have that massively in Cyprus. You have that in Afrin, in the Syrian Kurdistan. You have that in the Turkish Kurdistan. Destroying the graveyards means that you have no history, no roots, no past. And that's what Mustafa Kemal said. The Armenians never existed in this country. And my last point will concern the destruction of the imperial cities. As I said, after Abdul Hamid, the Ottoman Empire was dismantled. But by the Turks themselves, through the destruction of these three frontiers, and not necessarily by the Greeks, Bulgarian, or whatever you can imagine. And the third point is the destruction of the imperial cities, because the destruction of the empires does not necessarily mean that imperial cities themselves, they have been destroyed. Imperial cities where imperial means of living, coexisting, segregating, still can be observed. In reality, when we speak about imperial cities, we do not speak about Edirne, Adrianopolis, or Bursa, Bruce. We do not speak about exclusively Aleppo or Baghdad. When we speak about imperial cities, we speak about the cities that have survived to the empire as imperial cities. One of the last cities, imperial cities, was Mosul. Mosul has been absolutely brutalized, and at the same time, in Mosul, there was a kind of imperial way of being, of coexisting and segregating, that has survived until 2014, the birth or the emergence of the Islamic State. And Smyrna and Istanbul, Constantinople, were also the cases of the imperial cities. Smyrna has survived to the genocidal process that started under Abdul Hamid. And even in 1922, Smyrna had been very weakly affected, and Istanbul, Constantinople has been brutalized, of course, but until 1955, there was a massive Greek community. Destroying Smyrna in 1922 that did not mean only to continue this genocidal process, but at the same time showing that the empire had definitely been destroyed. That Kemalism was not the empire. That the Kemalism was simply the anti-empire. Smyrna has been burned down. And for Gaston Bachelard, there is a symbolism of fire. Fire is not water. Fire is a new beginning that what existed before has no chance to survive anymore. Fire means that you do, you act, and you show what you do. There is nothing hidden. In the Armenian genocide, thereafter, they could say that we have done nothing. The Armenians, they have vanished out. In the case of Smyrna, fire was there. The Greeks were there, and they were invited to see that their city was burning. The Turks were there, and they were invited to see that a new Turkey was born. And the Levantines, the foreigners, the correspondents, the journalists, the experts, the diplomats, everyone was there,
and they were invited to observe that they were powerless. Fire created power, the Turkish power, and fire created at the same time powerlessness, the powerlessness of the Greeks, and the powerlessness of the what you call the international community. The city had to be devoured by the fire in order to allow the rebirth of Turkey and the rebirth of a new Turkey. Smyrna was not only important for this episode of burning the town, the city. Mustafa Kemal gave his first interviews about his life, very hagiographic interviews, in this city of Smyrna. That was the end of the war, the rebirth, and he could become, to quote on Hülya Ağar, the I nation. And the I nation, Mustafa Kemal as the I nation, was born in Smyrna through this interview. The city hosted in 1923 the Economic Congress of Turkey. And this Congress is absolutely important because that was the beginning of the Turkishness, the Turkish economy. And this Congress is very important also for another reason. The first anti-Semitic camps emerged during this Congress. And the city was purified compared to Constantinople. Don't forget that Mustafa Kemal has boycotted Constantinople until 1927 because Constantinople was a corrupted city. That was a city of sin, of the Armenians, of the Greeks, of the Levantines, of the westernized elite, of he himself was a westernized elite. Constantinople was not burned down. Constantinople was not purified. Smyrna was purified. And Smyrna was honorable enough to host the new leaders, while Constantinople was not. I started with Ziya Gökalp. Please allow me to finish with Ziya Gökalp. Ziya Gökalp passed away in 1924. He has contributed to the formation of the Turkish Republic, the ideology of the Turkish Republic, the pillars of the new Kemalist Party. And Ziya Gökalp had a theory, the theory of new life. For him, the new life will emerge in a country where everything would be Turkish. Everything would belong to the Turks. Arsenals, fabrics, commerce, everything will be Turk. The money will be the Turk. The market will be Turk. And there will be no place anymore for the Boşo. Who was Boşo? The Greek liberal parliament, member of parliament. Smyrna has represented this turn, the beginning of the new life. Istanbul followed in 1955, but one can ask himself, 100 years later, has the Turkish Republic during the 100 years been a happy country? And is the Turkish Republic a happy country today? And please allow me to finish with Marx, not Ziya Gökalp, when he said that a nation that oppresses another nation itself can never be free. And I think that we, 100 years later of the outbreak of the Turkish Republic, we see the confirmation of this wisdom of Marx. Thank you so much for listening. Thank you so much, Hamid, for ourselves and for students. It was very inspiring. Do we have some time for a discussion, or what shall we do? What is on the program? Yes, of course, which is suitable. Who wants to make a comment, a question? Please, Emilia.
definitely the continuity. A second point, and I think that it is really very important that we more and more articulate economics and cultures, the cultural hegemony and economic hegemony, creating a cultural superiority. And it is very interesting to read in this book. I have compared to the Russian, Iranian, and Turkish speeches, Erdogan, Khamenei, and Putin. And they three insist on the fact they have succeeded in every field. The revolution has become irreversible in every field. Also in Russia, they will not speak about revolution. But we failed in one field, cultures, the cultural domination, the creation of the new Turk. So economics are absolutely there, and the Communist Union and Progress has destroyed Turkey. You have the First Balkan War, and the Communist Union and Progress was a partisan of the war, not an opponent. The Second Balkan War, the country is effectively in ruins. But that's not only a new birth, economic new birth, the national sovereignty, but the national sovereignty means that also we can kill, we can massacre, we can confiscate. And at the same time, this economy cannot be possible without this cultural superiority of the Turkish nation. And that's very clearly an act of revenge against the non-Turks. And it is repeated and repeated and repeated. Thank you so much. First of all, this is very mind-opening to me. The whole fire, comparing the Smyrna 22 and Istanbul 55, both of them being purified through fire, also both of them having a lot of weight, both Smyrna 22 also had a lot of different teaching within the race during the like 1 week of the defining arrival. Same as the September event. I was thinking about the cemetery, the third frontier, which is today in today's business, where you can go to the temples, go to the churches, where you can see a lot of Protestants and Catholic churches as well as their cemeteries and graveyards are depicted in today's business. And when you come to think of it, in the area where there used to be the Egyptian monument cemetery, there is none. And there is none of the temples also. So I think it's remarkable how during the purification, it's not only purifying the state and becoming completely perfect, but also protecting and evenly and multi-ethnic past of Smyrna, but teaching who is that multi-ethnicity are. I don't know if you would like to say anything about that. No, I think that this issue is absolutely important. Once again, we have a continuity with the Ottoman history. For the Ottomans, the non-Ottoman Christians could not be subjugated. They were clearly the guests, the host. And at the same, to some extent, they could be the allies. They could have been also the dominant elements, commercially dominant elements. France, for instance, was an ally of Turkey, of the Ottoman Empire. So you could accept them. And you could accept them because, once again, the doctrine of State of Islam that has been elaborated between the 7th century and the 10th century allowed it. This doctrine basically creates two categories: Darul Islam, the House of Islam, and Darul Harb, the House of the War. And the war against the Darul Harb is a religious obligation. But there are conditions in which you cannot do it. So you create an intermediary period, space, which is called Darul Sulh. And if you are in Darul Sulh, the house of temporary peace. In this case, you have to accept them, honor them, and treat them at the same condition, at the condition that they do accept your delegate, your whatever you can imagine. So that's really the continuity of the Ottoman history.
Another point which is very important to underline in this direction is one of the speeches of Mustafa Kemal. Greece can become our neighbor and friend. We will never forget and we will never leave unpunished the Greeks of Turkey. This distinction that there are Greeks of Turkey and Greece as another country, which is contested today also by Erdogan. Don't worry. Yes, of course, we'll take all the... So you ask your question and then if you can air, and then Alexandros Tangos. Λευτέρη, παρακαλώ. If you Hanem? Yes, we'll gather them exactly. Yeah. Yes. Yeah. Thank you. Alexander? Someone on my right? The gentleman over there. Yes, please. Speak up, please. Most of the conference has like it seems like the whole history of Turkish civilization is monarchy and the Ottoman Empire and until the Russians and the Union and that. It seems like everything is changing to then either
like if within it there has been oppression of discrimination, burning the city of Israel. We are not speaking of certain there is not a certain really? It can be, it cannot be. I don't, I do have a thought of that because I don't. Mustafa Kemal's friend that I quoted, why did we burn? Yeah, okay, but that can be something. Okay. 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 No, no, thank you so much for your... Do you think that it was better for Armenian Turks and Greeks that never abandoned temporarily? I will come back to this issue. I will not ask the question in this way. But thank you for the question. The question is important. I think that there is the lady... Please, let's speak up. There is the lady here. Yes. Spears, Albert Spears. Yeah. Thank you. So Kyrie Kosmidi, but to the point, please. Yeah. Oh, μα γιατί? Ευχαρίστως. Εντάξει. Ναι. Θα απαντήσουμε τώρα σε όλες τις ερωτήσεις που μαζέψαμε και μετά θα δούμε. Εντάξει. So thank you so much for all these questions. I will try to be very short. Actually, I think that it's very interesting to read the interviews with the Nuremberg, the people who have been judged in Nuremberg, and many of them, they say, you don't understand. You don't understand what we did, why we did. The Jews, they controlled the German opera, the German literature, the German theater. This, any time you have a complex of superiority, you have also a complex of inferiority. I mean, the day this is understood, that's Freudian. Many things will be resolved. But the Turkish school were in a very bad shape, not because the Armenians, Greeks had more money, because the oppressed communities, they invest culture. And they, I mean, I am a Kurd, a Turk does not need to learn Turkish. I need, not only that I need, I was obliged to. So you have that kind of thing. You create resources out of your weakness or out of the constraints. And there was an Armenian modernity. There was an Armenian socialism. There was at least 2 Armenian parties, or even if you include the specifics, 3. There was an Armenian intelligentsia, which was absolutely raffinated, and the Greek one too. The printing houses were forbidden for the Turks until very late. They were authorized for the others because the dominant community does not care about it. So I think that there are all these kind of facts, but just to compare what the Nazis in Nuremberg they said and what the young Turks say, the Unionists say, that's a very important point. I think that concerning the
diffusion of social Darwinism, you are absolutely right. You have this discourse also among the Bulgarians, you have this discourse among the Kurds, so you have this discourse also among the oppressed people or the marginalized ones. Why? I think that there are two or three things which are very important. The first one is that they are integrated to the curricula. Integrated to the curricula. Second, they are diffused through media, press, novels. One of the most important Bulgarian novel, Azov, is almost a social Darwinist one. The third, it can be also the weapon of the weak, but when it is used as the weapon of the dominant, that consider itself as a victim, the Turks are victims, and as a hangman at the same time, I think that here you have something. I do agree with you concerning the Balkan War, and still I think that we need someone to work again and again on the Balkan War, but I will just take the Hamidian massacres of 1894-1896. At least 200,000 people killed, 200,000. And I will take the repression of 1903 in Macedonia. So I think that the masters are already there. And in the First Balkan War, when you see the celebration of the 1908 in the Balkans, many Balkan secessionist leaders saying that the revolution is there, the Turks have become revolutionary. 3 years later, Communist Union and Progress wants war. So I think that has to be taken into account, but otherwise you are right. I mean, there are the things that are diffused. I am unprepared to answer to your question. My impression is that with Mosul and with Aleppo, the second Aleppo, these imperial cities really they have been exterminated. I would consider with you to maybe analyze them Antakya as a space, maybe not as a city, and they have been very badly affected by the earthquake, where you have still a couple of Armenian villages, where you have the Arab Alevis, where you have the Kurdish Alevis, the Turkish Alevis. So maybe, but Antakya is not Aleppo. Antakya is not Tabriz. Antakya is not, let's say, you have the kind of things. Your question is very interesting, and I take it very seriously. I see that the problem is not at all that the Turks have moved from Central Asia, that they have created an empire. They were not the first ones. The problem is that the time of empire was past. Tell to Putin today that the time of empire has passed. We are in another structure. Enlightenment took place, the French Revolution took place, the national awakening took place. You cannot impose the idea of superiority of a nation on another nation. And I would say the same thing concerning Europe. The Europe of today has been constructed on the ruins of the Europe of yesterday. We are not in the continuity of Europe of 1914. We are not in the continuity of Europe of 1945. If we do not take into account that history does not remain dependent on its starting point, we will try again and again and again reconstruct the empire. Erdogan saying our homeland was constituted of 20 million square kilometers, and now we have only 780. 780 is 2 times Great Britain. What are you going to do? Reconquer the others? And saying that the Armenians, the Arabs, the Kurds, the Bulgarians, the Hungarians, they didn't exist? I think that the idea that history, telling the history, has to go hand in hand with examining the history, drawing the lessons, saying that the notion of time is important, and developing a consciousness of history.
Otherwise, we will always face this catastrophe. No one says that what was criminal, that was the beginning of an empire. Any empire starts in a criminal way. You quote very often Weber, a state is the monopoly of the legitimized violence. No, Weber does not say that. Weber says that a state is a criminal mafia organization at the beginning that institutionalizes itself, and through the institutionalization wins legality. So at the beginning you have a crime. And the Ottoman crime, Ottoman attack has started as a crime. Read the Greek epopeas, Greek tragedy. You are not in a peaceful world. The problem is, how do you pacify this world, and how do you take into account the idea of the citizenship, equality, that could not emerge in the 14th century citizen. And the aesthetic of ruins, I think that yes, one has absolutely to work on that, leaving some buildings even today. Go to Nevşehir. In Nevşehir, you have a huge church, which is not totally in ruin and which is at the same time at ruin. It denies the history that took place, and it reminds the history that took place. Go to Northern Cyprus. In Northern Cyprus, you have two very important museums. They are former monasteries. And this theory of the aesthetics of ruins of Albert Speer, I think that has to be really very seriously studied, not only in the case of Turkey, but in the case of Syria today, for instance. Merci beaucoup. Thank you so much, Hamid. And I think for practical reasons, we'll switch to the next session. But before we change the setting, I think we could give an applause to our speaker. Merci beaucoup. Ayşe Hanım. Ayşe, you're here, okay. Jansson Torsten and Dilek Kaya. And Dilek, we have to check if everything is well organized. There's also the lady. Exactly. Yeah. In black. No, she's in black. So is
Welcome to the 8th session, the last session of the day. So we are going to start the panel. We have two speakers. So the first speaker on the program isn't here. So we have the second speaker and the third speaker on the program. And our session is entitled Smyrna After Smyrna. And the first speaker is Jansen Torsten, and his title is Overwriting Smyrna, Urban Imaginaries in Turkish Nationalist Commemoration. The floor is yours, Jansen. Thank you so much. Actually, Torsten is my first name. Yeah, that's fine. All right. First of all, of course, thank you so much for creating this opportunity. It's of great excitement for me. I come from a big university, Lund University in Sweden, Scandinavia's largest university, but we have a rather small environment for especially Turkish and Mediterranean studies. So it's extremely valuable for me to be part of this community
The last presentation, it really stirred a lot of thoughts in me, and therefore I feel like in one sense he made my life very easy, because what I will present now is a talk about the Turkish official representations, political representations of the city of Izmir, and how this functions in a construction then of contemporary ideas about Turkishness. And of course we are dealing with a very sort of monological voice here of and a tradition which can be said to be very authoritarian, and I will be very much feeding into what can we say, a slightly or largely or very pejorative image of what goes on in Turkey today. So I would like to bracket my entire presentation today to really underscore that what I will be talking about today is official nationalist discourse. And it is what it is, right? It is, and we can sort of expect a lot of the things that that this type of discourse presents. But there are, I really want to underscore that. I will talk about how a city commemorates itself and memorializes itself. There are other voices. There are other initiatives of micro initiatives, localized initiatives, lived memories that I will not touch on today, but there are around also in the city of Izmir. I really want to underscore that. With this said, how is national history scripted, spatialized, and performed in a city thick with contesting memories, haunted by violent ruptures, yet celebrated in triumphant nationalism? What dramaturgies guide the forging of memory in urban cultural representation? This paper draws on fieldwork in 2022 on the events and expositions organized for the centenary of the reconquest of Izmir, 1922. It's part of a project called Beyond Sacred Secular Cities. And this project studies urban imaginers in Middle Eastern nationalisms. And in line with recent trends in memory studies, it pays particular attention to diverse modes of memorialization, inside as well as outside of traditional memory institutions. To draw on historian and social theorist Paul Connaughton, social memory is not only inscribed in texts and images, social memory is performative. So today, let me see if I can work this one. Yes. I will provide a glimpse of some of the commemorative events organized for the centenary. I will only be able to brush the surfaces of an already immensely rich material. And please also bear in mind that this is very much work in progress, and I will be happy to receive any type of questions and comments and suggestions. I will begin with a note on memory politics in contemporary Turkey and the methodological consideration it prompts. Then I will briefly touch on the status of Izmir as an ambiguous symbol in Turkish notions of nationhood and its relation, or if you will, non-relation to its Smyrniot past. And finally, I will give some very brief examples of the centenary commemorations with particular attention to dramaturgy and ideological orientation, but also examples of internal tensions. I think no one in this room needs to be reminded of the so-called Islamic or neo-Ottoman turn in Turkish politics under AKP rule. During the past decades, Turkey has staged an ever-intensifying memory political contest. At stake has been the very core of national identity. Yet, branding AKP rule as only neo-Ottoman or moderately Islamist may also divert attention from more profound, real political aspects. AKP
politics may perhaps best be described in terms of neoliberalism, populism, social conservatism, and increasingly national as well as regional securitization, authoritarianism, and repression of dissent. And this has gone hand in hand with a caderization of loyal civil servants throughout the public sphere in a bid to control or at least influence the sectors of military, economy, education, the judiciary, as well as culture and journalism. Now, this is not to deny the significance of Islamic Ottoman references in popular mobilization. Arcing the real political developments, Islamic and Ottoman symbolism provides a superstructural meta-narrative. Three troops and arenas may appear as particularly central here. A resignification of Turkish citizenship and nationhood along a Sunni Islamic axis, highlighting Islamic norms, Sunni Islamic norms, as the core for an ethics of citizenship. Secondly, we see a temporal reconnection to the Ottoman era, destabilizing the notion of the Republic as a modern clean break with history. And thirdly, we see examples of a reappropriation of Ottoman Islamic heritage as part of a contemporary society, extending into public spheres and spaces through chiefly culture and education. Now, the popular success of this memory political quest, in turn, has spurred an equally intense counter-political mobilization in secularist camps, attempting to reclaim Kemal Atatürk and other central secularist symbols in resistance to AKP politics. But in short, public culture has become a significant arena for political struggle in Turkey. Methodologically, I suggest, this invites us to probe nationalism not only as a centrist state discourse, but to pay specific attention to the local and urban orchestration of memory, to pay attention to its historical and spatial references, and thirdly, to pay attention to its performative dramaturgies. Now, as cities go, Ankara and Istanbul, of course, stand out as the two most powerful symbols in competing nationalist imaginaries. In this context, Izmir constitutes a more ambiguous national lieu de mémoire. The reconquest of the city on 9th of September, Dokuz Eylül, in 1922, indeed is venerated as the climax of the national struggle of Milli Mücadele. Izmir symbolizes the inception of the modern Turkish Republican era in a future-oriented manner. All the more striking, then, is the eerie absence of pre-Republican Smyrna. To put it bluntly, the Turkish Republic remembers itself. Full stop. AKP's iconization of the Ottoman past carries little weight in the city of Izmir, if I dare do these types of generalizations. You may correct me. And this, of course, is mainly due to the long Kemalist orientation of the local government and constituency. Now, there are many museums and heritage sites that, of course, emphasize ancient history, but with very few exceptions, the historical link between pre- and post-Republican Izmir is of little concern for official memory. And of course, behind this fracture, the Great Fire of 1922 and its political aftermath is of prime importance. The future-oriented Turkish politics has done very little or even nothing to bridge this gap, or actually doing the opposite. The black hellhole of the fire site was subject, as we heard last in the discussions just minutes ago, was subject to discussions for what to do with this area for over a decade. There are multiple reasons for this, not only ideological ones, but economical
We're talking about, you know, a crushing empire that had dealt with war for basically 30 years. And a complete turmoil in the civil society, etc., etc. I'd be careful to over-ideologize the lack of engagement with the fireside. But even so, with no dispute, nothing happened, at least not conclusively, until the Kulturpark was founded over the fireside in 1936. And this, in one sense, really concluded the erasure of memory. That's a given. Kulturpark was conceived both as a space of leisure and of nationalist fostering. It was actually modeled on the Gorky Park in Moscow. The park has hosted the Izmir International Fair, devised to boost national economic recovery. So, to put it very much in a nutshell, you can say that the charred remains of ancient Smyrna was discursively, socially, as well as materially overwritten by modern Republican nationhood. Finally, to be even more generalizing, and please excuse my license here, we need to talk in terms of at least an indistinct but important trope in some sort of local identity, if we can talk about these things, or at least in local identity discourse. Izmiris often tend to conceive of themselves as somewhat against the grain versus centrist state power. As a local friend put it, when the government tells Izmir to do something, the initial reaction is to do the opposite. Or in some sense, in this sense, it seems that the old, originally derogatory epithet of Gavur Izmir, infidel Izmir, remains significant, if carrying other denotations. And perhaps particularly so during the AKP era, boasting non-conformity in a locally strong Kemalist environment. Turning now to the celebrations of the centenary, I will limit myself to highlight 3 points. Most commemorations revolved around the theme of a collective national struggle and the triumphant establishment of the Republic. Yet, highlighting the role of Izmir in these commemorations also created an opportunity for dealing with the local trauma, if selectively so, at least significantly more so that, at least as far as I am aware, is generally done in sort of public Turkish commemoration. And finally, there were attempts at shifting the scale of the national struggle by highlighting individual and locally recognizable resistance narratives. So during the year leading up to September 9th, 22, the Independence exhibition in Izmir was organized in Kulturpark. This was an extended version of the Independence exhibition simultaneously arranged in Istanbul and Ankara already in 2019, which was then commemorating the centenary of the beginning of the national struggle, which of course coincided with the Greek occupation. It depicted the War of Liberation as a response very clearly then to Greek aggression and European imperialism. That sort of was the master narrative of these exhibitions. But the Izmirli version was significantly extended, much bigger. The Istiklal Sergisi was kind of small, actually, in Ankara and Istanbul. So it was significantly bigger. In the spacious, the Atlas Pavilion of Kulturpark is a really, really big space. And also here you can see that the economic recovery was a very strong theme in this Izmir version of the exposition. And notably, it also included at least elements of these local hero victim narratives. And this narrative sequence then of victimhood, resistance, national triumph has characterized many, if not even most, of the events organized for the centenary. I thought I had such difficulty choosing my examples, but somehow I thought it was a good idea to deal with or bring up the one exhibition
specifically thematizing the Great Fire of 1922. And this exposition was also very much expressive of the narrative I just mentioned. In Bostanlı, just across the bay from central Izmir, the edgy art gallery called Roof arranged the exposition that can be translated to Izmir in the Ring of Fire, from occupation to liberation, in cooperation with the local municipality. It placed the fire in a geopolitical context. This, in turn, was supported by an abundance of information and documentation, emphasizing European testimonies in letters and printed reports, but also struck a very strong emotional chord. All the more noticeable was the absence of Greek or Armenian testimonies. Then again, the primary focus wasn't really the fire of Smyrna at all. Just to show you a quick quotation from the introduction in my own translation. Instead of being limited to the question of who burned Izmir, which often occupies the minds of visitors, this exhibition invites us to think about the villages, towns, and cities that were burned by the retreating Greek army in Western Anatolia after the Greek offensive, and the unbelievable violence there inflicted, on which many of us are unaware. Well, I will actually hop back a bit. Hence, the exposition suggested an indistinct but very incisive rhetoric of yes, but. Yes, the fire of Smyrna was a human disaster, but it was the ultimate consequence of Greek aggression, irrespective of who struck the match. Yes, Smyrna was destroyed, but so were Muslim cities and villages across the region. Yes, the fire brought about the end of an era, but it also heralded modern Izmir and the birth of the Republic. But turning now to then the municipal program for the centenary, this provided a rich menu of events. It included a 400-kilometer memorial walk, advancing in the steps of the Turkish army and naturally reaching Izmir on September 9th. There was a massive flag parade, victim memorials, a helicopter show, several dance performances, and culminating in a massive light and music show by the waterfront where Tarkan, Turkish mega artist and vocal AKP opponent, performed for an audience of hundreds of thousands. The main narrative may have been collected. It commemorated the nameless contributions of the birth of the Republic, yet two individual historical characters quite literally took the stage during the celebrations, aside from the towering figure of Mustafa Kemal Atatürk. The first is journalist Hasan Taksim, a well-known character in local resistance lore. He is traditionally attributed the first bullet in Kurşun against the Greek occupiers on May 15th, a feat materialized in the first bullet monument on Konak Square, raised already in 1974. On the night of the concert on the 9th September, Hassan played a significant role in the Konak show immediately before the Tarkan concert, with astounding visual effects and poetic hyperbole. An augmented reality theatrical show dramatized the occupation and liberation of Izmir. It was framed with references to the city's fertile surroundings and rich cultural history. A city which never had experienced slavery was suddenly overtaken by aggression and violence. Enter Hasan Taksim, who fires his shot while the narrator cites the first bullet poem by poet Orsan Arshana. In slow motion, the audience follows the trajectory of the bullets until it fells the Greek standard bearer, notably and anachronistically in front of the Independence Monument in Konak, built in 2006. After this event, Turkish soldiers enter the scene, facing the Greeks, as the narrative turns to Mustafa Kemal and the War of Independence. At the conclusion of the show, the narrative elaborates on
on Izmir as a city of beginnings, ilkler, with multiple dimensions. You were the birthday of beginnings, the beginning of democracy, of the first hospital, the first printing house, the first stock market, and the first economic fair, and that first bullet too. Yours too is the War of Independence. It began with you, and victory was won only on arrival to you. Now, the Konak show was organized by the Izmir municipality, led by CHP-affiliated Mayor Tunç Soyer. The provincial government of Izmir, however, falls under the jurisdiction of the governor, appointed by the president, and hence is AKP-affiliated. And the government had its own program of celebrations. And here, interestingly, we find an alternative local counter-hero who recently have risen to commemorative prominence and actively been appropriated in AKP mobilization. Several historians and debaters have suggested that the first bullet narrative to be a historical fiction, unknown even before the 1970s. Rather, the properly documented Colonel Süleyman Fatih Bey is brought to the fore. According to this narrative, Süleyman was among the first to realize the danger of imminent Greek occupation, yet failed to convince his superiors. Once proven right, he was martyred by Greek bayonets as he refused to succumb to degradation and humiliation driven by religious and nationalist virtues. Conspicuously colliding with the Konak night show, the film Don't Forget Süleyman Fatih Bey was screened in front of the governor's building in Izmir, and not only here. It was simultaneously screened in 20 municipal centers across the province. The film was specifically produced for the centenary, and the audiences counted some hundreds, in most cases, rather than hundreds of thousands, many of whom were AKP party officials. And the humbly arranged screenings, sometimes on ad hoc white screens attached to trees, as you can see here, contrasted, of course, with the high-tech tour de force of the Konak night show. Humble ambitions also characterized the production value of the film itself, as well as its narrative. Emphasizing Süleyman's pious upbringing, it describes his growing political awareness and indignation directed at scheming foreign powers as well as complacent local government. In contrast to Hasan Tahsin, however, his resistance is limited to advocating for vigilance, and at the dramatic climax of the story, he is stopping Greek soldiers from defiling his copy of the Holy Quran and refusing to shout Zito Venizelos on their command. And this is actually documented then in archives. In the end scene, he draws his final breath in an Italian hospital. It was actually a Greek hospital, gazing at a Turkish flag with the name of God on his lips. Much can be said about the contrasts between those two martyr narratives, and we may return to all this in discussion. I will just conclude now with two very brief observations. What strikes me about the Hasan Tahsin narrative is its synchronic character. Hasan enters the scene without any prehistory for the audience, and his significance is wholly subsumed under the narrative of the birth of the Republic, if interwoven in an abstract web of beginnings. The night show favored the impressionistic, but yet recognizable over biographic detail and context. Hasan, I would argue, is more or less a pure symbol, a metronome for civil resistance and Izmirli defiance. He remains a monument, just a monument who happens to move, and hence is consistent with the dramaturgy of the high-tech entertainment spectacle. The Süleyman narrative, in contrast, is slow, anachronic, and biographical. His tale begins in mosque as a child, under the pious and pedagogical care of his father, the Imam.
He matures politically through conversations with significant others and with ample references to religious themes. Thus empowered, he finds the strength to confront superiors and enemies alike. He is a pious and humble, yet fierce and adamant in his defense to his city, his Holy Quran, and his Ottoman uniform. Ottoman. More than a monument of collective resistance, therefore, he provides more of an individual role model, and one strikingly coherent with the pious ethic citizenship favored in AKP mobilization. Thank you. Let's kill this one. And then you can find yours, right? Yeah. Thank you, Torsten. So we now pass on to our next speaker, Dilek Kaya. My presentation is, did you put it on the desktop? Yeah, no. So the next speaker is Dilek Kaya, and the title of her talk is Remembering and Forgetting Sine Palace, Urban Space, National Identity, and Memory is in Izmir. The floor is yours. Good evening, and I would like to thank the organizers for this wonderful event, for all the talks, and to the audience. I would like to thank the audience for staying so late. I'm an academic of cinema history. Most of my research fall under what is called new cinema history. That is a cinema history that explores cinema beyond the history of films. And new cinema history includes topics such as movie theaters, film exhibition, cinema going and reception. And today, and this is done to understand cinema's broader social and cultural functions. Today I will present a part of my research on early cinema exhibition in Smyrna, with a focus on one of the first movie theaters of Smyrna, the Greek-owned Cinepallas. That was the only movie theater that survived the fire, but it didn't reach today. Today in its place there is an apartment, Tayyare apartment, a place of Cinepallas, and Tayyare means uçak, by the way. Okay, you see here the apartment, Tayyare apartment. On the first cordon today, that is the K in the pre-fire Smyrna. And the name of the block comes from a cinema, actually, Tayyare Cinema, airplane cinema, which occupied the location from 1927 to 1969. However, in this picture, you see the cinema after a significant renovation in the 1930s by a Viennese architect who was in Turkey at that time. And the renovated building was an example of the first national architectural movement, highlighting the modernist approach of the 1930s. And here on the right, you see Tayyare Cinema before the renovation. Well, it was actually Cinepallas, originally Cinepallas. It was later renamed as Tayyare, following the acquisition of the building by the Izmir Airplane Society in 1926. And in this photograph, printed from 1927,
you can still read the name Pallas written in Ottoman script, script letter. You can see it on the, maybe it's not clear there, but I can see on the triangular pediment of the building. There are the Pallas. And the 1926 Izmir Commercial and Economic Guide mentions Sinepallas. The guide attributes the building's ownership to Izmir Airplane Society and also to someone called Mehmet Said. The guide states that the cinema was managed by Drummond Benetti Jodis. I really, I always look for more information about those people, but it is almost impossible to find, especially in Turkey, you know, and so we don't know who was Drummond Benetti Jodis, but if anyone here working with cinema history in Smyrna and so on and know more about him, I would really like to know more about him. And he's not alone. We have a lot of names in the history of early cinema in Turkey, names of non-Turkish, non-Muslim people, but we don't have much information about that. And the guide, the 1926 guide, briefly describes the cinema, Sinepallas, as having a seating capacity of 700 people and screening the most precious art house and adventure films. And this is a rare photo showing the interior of Tayyare Cinema prior to the renovation. This means that this is also the interior of Sinepallas. And it's a very important picture because usually, you don't have access to such historical photographs. On top left, you see Tayyare Cinema fully Turkified after the renovation. And the banner, there's a banner there. It reads, "The Turkish homeland is an indivisible whole." And in the bottom left, we see members of the Airplane Society on the cinema's balcony. Since we don't see any film publicity in front of the cinema, these photos might have been taken shortly after the renovation in the 1930s. And on the right, you see a picture published in an Ottoman cinema journal in 1924, before the Turkish acquisition of the building, and the text reads, "Izmir Pallas Cinema." So the Tayyare Cinema remained the property of Airplane Society until 1949, when it was sold to municipality, Izmir municipality. You can see this is like a summary of the place, that social space from Sinepallas to the Tayyare apartment block. So finally, the building was, the cinema, Tayyare Cinema, was bought by a wealthy businessman, Bedri Akyarman, and it was demolished totally, and Tayyare apartment was erected in, and the construction ended in 1973, and it is there since that date. And oral histories show that Tayyare Cinema still holds a vivid place in the social memory of Izmir, especially for the generation who were children or youth in the 1950s and beyond. But none of them are aware of its previous identity as Sinepallas. Actually, the early movie theaters of Smyrna, including Sinepallas, now belong to a faded past, which has been ideologically framed in Turkish official discourse and in popular social imaginary as a past unworthy of remembering. And this is what to say, actually, right? The Republic only remembers itself in the Turkish Republic. But I want to remember a bit more those old cinemas. Well, cinema held
a significant place within the vibrant social and cultural atmosphere of Smyrna, cosmopolitan, let's say. It comes as no surprise that the initial movie theaters emerged on the quay, which served as the epicenter of public life and social cultural activities. Describing the rapid proliferation of movie theaters throughout the city as a frightening flood of the cinematograph, Edip's report from 1908 highlighted the existence of 4 movie theaters within a 20-meter stretch between the Kramer pub and the Sporting Club. The emergence of those movie theaters, early movie theaters in Smyrna, is generally accepted to be in 1908, but this brief article published in January 1908 refers to a consular report which dates the first cinematograph in Smyrna to the summer of 1907, managed by an Italian company. And according to the report, all the machinery was provided free of charge and films were supplied for a nominal rent by a Paris-based firm. But we don't, there isn't any specific, name, title in minute. But the beginning of cinema on the quay is attributed to an Italian company. And here is another, journal, a French magazine, let's say, and it pulls the beginning of cinema back another year to 1906, and again it is stated that an Italian settled on the quay and started operating the first cinematograph there, and reportedly he was unrivaled in Izmir and made great profit, and it is not known, the bulletin piece adds, how he quitted the game and why he had to leave Izmir. And the bulletin again lists 5 cinemas, but it also mentions Gay, another cinema, which is not very often mentioned, in addition to Pate, Café de Paris, Théâtre de Smyrna Theater, and Pallas. I will skip a little bit. This, I want to say only an information that I find interesting in this piece, a long piece by someone who lived 8 months in Izmir. He says that, he gives again the number of cinemas. He talks about open-air cinemas in Izmir, which opened at midnight and showed films until 2 in the morning, in the summer, of course. But he says that he had seen some handbills printed in 8 different languages. Maybe 8 is too much, but yesterday there was a debate here about whether we can say cosmopolitan for Izmir or not, whether we should use the term cosmopolitan or coexistence. There was such a debate. But if you have a handbill printed in, let's say, 4 or 5 languages, this tells us something about cosmopolitanism as well. I think that debate about cosmopolitanism, has to do with the issue of class, actually, and we can maybe discuss it later. So this is like a summary of, the first early movie theaters in Smyrna, and the information there, comes mostly from that guide, the Greek guide, a 1920 Greek guide. Also, I added some other but minor things that I found in other sources. We should really appreciate Yorgos Polymenos' work, and also Hervé Georgelian's work on Smyrna. I benefited from their works a lot. Okay, I'm just to say a few things. So most of them were located on the quay, most of them were Greek-owned.
and that was normal, I guess, because the Greeks were economically more powerful, more dominant, and also they constitute the majority of the population. YMCA too had a cinema. We learned it from the teachers of that Izmir Girls College. They made this study, and there it is mentioned that YMCA, even that institution, had a cinema. Mostly films were imported from Europe. I skipped the details to save time. That might be important. In the early 1920s, the majority of the films exhibited were Italian, followed by French and American films. Maybe a few notes about some specific cinemas. Among other cinemas of the Cape, Pate appears to me as the most unique one in that in his memoirs, a Turkish Smyrnian, Naim Moralı, recounts that in the middle of the cinema, Pate cinema, was a ice skating rink. And thus the audience was able to watch simultaneously both the film on the screen and people skating on the ice. That must be a very, interesting film viewing experience. But yeah, of course, again, I would like to know more about Pate cinema, especially the interior, exhibition context, and so on. But I couldn't find any other information that confirms that very precious thing. Okay. So there was a talk about Smyrna Theater in the morning. I missed it, but I heard about it. So it was a huge theater, 500 seats and so on. I'll skip it. Okay, I will say something about audience composition. The majority were men, and 30% is mentioned as being women in the audience, and they must be probably non-Muslim women, because women were not allowed to watch films together with men. But some cinemas showed films only to women on special days and special times. About the ethnic composition of the audience, there isn't any study on whether movie theaters played a role in the formation of ethnic identity or the feeling of community and so on. But just a moment. There are some information about protest events that occurred in the movie theaters in 1910s, especially towards First World War I. And Hervé Georgelin too, you mentioned, you talk about those protests, right, by Turks especially in the movie theaters. So in 1910s, for Turks, going to the cinema in Smyrna meant consuming European films with intertitles, mostly in French, and sometimes in Italian or in English. And in 1913, Young Turks of the Nationalist Association, the Turkish herd, Türk asked the owners of the K cinemas to include intertitles in Ottoman Turkish. And receiving a negative response, Young Turks decided to protest the screenings in their own way. Every night, 40 to 50 people from the association would go to different cinemas on the quay, sit separately, and start to whistle and make noise as soon as the film started.
Cinema owners at first successfully attempted to placate the protesters by printing and distributing film flyers in Ottoman Turkish. And you have Café de Paris image here because one of the big protests occurred there. So the cinema owners tried to make the Turks calmer by printing and distributing film flyers in Ottoman Turkish, but a few months later, demonstrations resumed, increasing to the point that they prompted the owners to close down cinemas temporarily to prevent harm to people or property. But those protests, like they occurred in 1918 to again. And protests were not only by the Turks, young Turks, but also Italians, Greeks, for instance. They once attacked Pate because Turks, and after the Turks, Italy was also, they thought it was an enemy to them. So cinemas, maybe we can say that beyond being just film exhibition venues, they were also sites of political tensions resulting from clashes between contesting ethnic interests. I'm coming to the end. So as we discussed, the multicultural and vivid social and cultural atmosphere of Smyrna came to an end with the fire. And the fire destroyed, Greek, Armenian quarters, much of the Frank quarter, and including a part of the K. All, Smyrna Theater, Café de Paris, and Pate were lost all, in the fire. Only Cinepallas survived, and why did it survive? Because it was a bit far. It was at the end of the residential area, not in the recreational area. So the fire didn't reach Cinepallas, luckily. But although, as I said, the cinema survived physically, it perished symbolically because it was Turkified during the Turkish reconstruction and administration of the state. I will skip those parts, just some pictures. And we see even in a footage showing just taken after the fire, we see Cinepallas in that footage, right? The camera just wanders along the streets showing the ruins and so on, and you see that palace was there and it wasn't damaged too much. But today, okay, sorry, I'm concluding. No problem. You can leave it. Okay. The only remnant of Cinepallas in the urban memory, fortunately, is its name today, on a black marble plate mounted on one of the outer walls of the Tayyare apartment. And this plate was installed in 2005 during the İzmir Theater Day celebrations to commemorate Bedia Muvahhid is the first Turkish Muslim actress to appear on stage. And the concept of the plate originated in 1993 when the municipality renamed the side street as Bedia Muvahhid Street. But this is the way we do it. Like Pepe also attracts more attention, right, than the street name. And also, you should look carefully to be able to see that marble, plate. Okay, we can read maybe what is there. Basically, what is important here, I was really surprised when I saw the name Cinepallas there. So you can say that, in this text, Cinepallas, okay, an important event occurred. A Muslim Turkish woman appeared on stage for the first time at Cinepallas, right? The
this is why we hear the name Sinepallas here. And in this text, this, Sinepallas seems to me as a knot that connects the rupture created by the Great Fire in the history and memory of Izmir. However, I am aware that while the plate reminds us of Sinepallas, it confines it within a discourse of Turkish national and cultural progress. And the street name and the memorial plate transformed this space into a site of memory, a lieu de mémoire, let's say. But it is important to recognize that collective memory is not solely shaped through remembering, but also through forgetting. And this marble plaque is a manifestation of glorifying the national past while simultaneously disregarding its wounds in order to construct a cohesive national identity. And the memory represented by the plaque overlooks the fact that the so-called glorious national event occurred merely only 9 months after the city was devastated by fire, and the theater stage featuring Begum Wahid was still covered in ashes. And years later, Vatsvirsa Zobu, the husband of Begum Wahid, and also a performer on that night, would remark that they had to perform at Sinepallas because there were no other venues available. And Zobu explained, quote, all the other theater and cinema buildings, including the Grand Theater, that is Smyrna Theater, at the Kyiv, were completely burned. He added that Sinepallas didn't have a suitable stage for theatrical performances, so a small stage was constructed, but I find these words very important. He explains that, quote, Izmir was in such a bad condition, I don't know where they found the wood and nails. Most of the craftsmen who could use them had been transferred to Greece. Town criers were sent to find the few remaining ones. Right? And also Beda Muvahid recalls this glorious event, but something she says is very important. She says, Izmir was in smoke, the enemy had just left, the ground was covered in ashes. There was only Tayyara Sinepallas. It was ruined and devastated. It was there that I would perform upon the request of Atatürk. And she adds that after the performance, Atatürk came to the stage with ashes and mud on his shoes. Right. So this urban space where Tayyare Apartment stands today appears to me as a palimpsest, a manuscript page or parchment that has been overwritten with a new text after the original text was scraped off. However, even after the erasure, some faint traces of the previous writing often remains visible, right, in the case of a palimpsest. And this creates a mix of the old and the new. And with this presentation, I wanted to make a faded, distorted trace, let me say, more visible in the erased and rewritten memory of Izmir. Thanks so much. It was a bit long. Thank you. I was there. So thank you. We thank both our speakers. So they do indeed give us specifics and instances of how the recreation of the city worked after Professor Bozaslan's keynote speech. So we have some specific examples of how this recreation worked. So if anyone has any comments or remarks. Thank you so much. Both were very interesting. I just have a comment. I took your presentation reminded me of the poem written by account. Karantina Destina. And Destina is this country singer. She until the occupation of Izmir,
he has his relationships with Muhammad Shahzada, I think the father of the Muslim Solomon. And then when Izmir is invaded or occupied, she switches the sign and she. I just thank you for your comment. It's a wonderful suggestion, and to also look for, in the name of this diverse commemoralization, not to get stuck in the most monumentalized movements, but also other voices, actors, etc. Actually, I'm doing a parallel project in Jerusalem, and there I've been looking at songs, not least Israeli national songs, and the enormous role that they have played from the occupation of Israel, of Jerusalem, from 76 and onwards. So how music, poetry is being sometimes for some sort of malicious purposes appropriated, but so many times not. And you know, those songs, irrespective of the sources and the intentions behind them, are being picked up by you know, a broader community and transformed in very open something else. Hence the importance of the performativity, I think, really to, you know, never, we have this tendency, as I'm a historian myself, text, image, right? But to actually look as human, as vessels, living vessels for memory is equally, if not more important. Thank you. Exactly. Yeah, but then I mean, it's not discursively presented that way, because that the you know, the cleansing is skipped over in this type of. I think what exactly, it's there. I mean, it's historically there, but I think one really, and this is difficult, and maybe you can help me here. I think that this gallery, the roof gallery, is really edgy. It is lefty, you know. It really has, it engages with sort of really modern and sort of more radical examples of art. So this is an example where you, from the very most ambitious lefty activist engagement with memory, still is trying to engage with the topic and to work at the same time with the municipality of Bostanda. So it's an official venture, but still, I think they have been bending backwards in order not to reproduce the usual Turkish nationalist narrative, but say that, okay, so let's have the human factor here. Let's look at the suffering caused by the fire and preceding the fire. So in that sense, I think it's some sort of strange but interesting combination of reproducing an official genocidal narrative in one sense, but actually wanting to tweaking that and wanting to diversify that and nuancing that. So it's but I don't know if you agree or would agree with that type of, if I will. No, it's a very
I mean, nationalists, you listen to Hamid Bozar's, speech. It's very special, and it's very nationalist, right? I don't think that in Izmir you can achieve an exhibition much more radical than this one. That's where you can go, and the municipality is in it. And yeah, I see that the most alternative discourses, sorry, the most they can do is just to talk about the events as a general human tragedy. That's what they. Yeah. I think it can also be important to say that I think that, and again, correct me if I'm wrong, most of the most edgy and the most activist arty theater initiatives, they do not deal with history because it's a one-way street. So therefore you look for other types of solidarity expressions. You solidarize yourself with Palestinians, or you solidarize yourself with the Greek youth and you know the urban protests in Athens. There are very strong links between radical leftists in Turkey today and Greek activists in Athens, just because it's against state discourse, right? So, but I think once you enter into this historical field, you're sort of on the playboard of big power. So I think there is no way out, actually. Affejale. Yes. Yeah, about Affejale, usually I get this question, or I get a similar question in Turkey too. Well, here's the thing. Affejale was the first Muslim woman to appear on the stage, but she appeared only in the first act, and then there were protests and she quitted the play, so she couldn't finish the play. But Bidya Muvahhid was on stage and Atatürk was there, and she played from the beginning till the end of the play. So well, this is also a matter of maybe kind of, I don't know, the fact that Atatürk was there, it's a legendary story. It makes it a bigger event. I mean, of course, this is a legend. Maybe it's a myth. I don't know. We read it from the anecdotes and so on. So it is glorified, yeah. It is presented like a victory for Turkish Muslim women and so on, but in the end, it's also it's still very patriarchal, because Atatürk, right? It was achieved thanks to our great father, right? That big great father, and yeah, she wasn't.
Yeah, that's actually, that would be a very good discussion, like a topic of study in itself. Yeah, the difference between the two, why this one is put forward. And also maybe because of Vasfi Rıza Zobur, right? He was a very great theater man already. And Bediye Muvahhid was his wife. Yeah, Afife Jale was maybe relatively a minor figure. But yeah, what she achieved maybe was a lot more important than what, yeah, Bediye Muvahhid. You should be careful what you ask for. I will pester you with it. Fantastic. It would be super interesting to take part of. I could just also mention the initiative of the City Archive initiative, which is quite interesting in trying to recreate and gather as much memories as there possibly is available from all possible sources. Most sources are after fire because so much was disappeared in the fire, but still that initiative, as far as I can tell, really tries to go outside of the ideological memory constructions. So that is something I look forward to look into. But also any time of this type of activist or memory initiative will be extremely interesting to learn more about. Thank you. One more question? No. Okay. So I'm instructed to close the session. Thank you for everyone for attending, and we thank both our speakers. An announcement, two announcements. Participants in the conference are kindly invited by the École Française d'Athènes, the Dotouexi, for a dinner in the gardens. And there is another announcement about a film. Come. No, I don't know the specifics.
Hello. There's a documentary film about Armenians in Greece, the 100 years, about the 100 years. Last year was 100 years. So it's called Inea Patrida, the new homeland, which was presented at the Thessaloniki Film Festival, and now it's playing in Athens, starting from today, tomorrow, and Sunday. I wasn't ready really right now, but I can show you the announcement. Okay, so it's Danaos. So today is at 8, which will not be possible for us to go, but tomorrow it's 5:30, and Sunday is at 8. Tomorrow 5:30, and Kiryaki Sunday at 8 in the evening. Yes. Thank you. If anyone wants to put his or her presentation on the computer, we shall do it now for tomorrow. If possible, you send it to me. Okay, you'll tell me we'll check together if you're so kind. And we have to go to the École Française. We have to leave in a few minutes. So bir transferle yolladı. İkinci e-mail. Πώς μπορώ να κλείσω?
Αυτό είναι ανοιχτό. Κανονικά θα έπρεπε να είναι. Αλλά δεν ακούνε. Δεν μπορώ να σου απαντήσω. Αύριο θα δούμε. Ελπίζω να υπάρχει ένα σκεπτικός. Ναι. Για αυτά τα πράγματα τα σχετικά εύκολα ξέρουν. Εντάξει. Αλλά τώρα θα είναι κλείσει. Όχι, δεν ήταν. Το δικό μου, το δικό σας. Ναι.